discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Kuiba chachi kwaya sokera Blessings, see what God mwakora bwanga asinga njoko nyachingaki era ngaki ndubwati family yose na mogocha mwabe kwasoko bokwane bubuli mwino waiga family members mukaransa mwino waiga abalisia baikaransa maiga yito waiga echi nyomba choba chenu igotogotira ase kanisa eyere kanisa imegutumeka na abagaka mana abana bamura eyere Waisraeli walitoka Misri, misukosuko njiani wakakosa maji. Tunaondoka na vitu vyetu, tunaenda kwetu kwa heri. Tunaondoka na vitu vyetu, tunaenda kwetu Kanaani. yamanasa gotero kuya kurwase kanisa nyakuiba onye ekwayende yaikirase katikati yaito egere tubamanye ripoti ya mona intugaiga tubaeri bagase njoku mubakanyasai asaboniga oyo minto
ache Ochichare omonene wemegana ngochichare bongomono Ochichare omonene wemegana ngochichare bongomono Natomorore ereka gochicha Nabamalaika barenere Ayerera obe omusibore Toganyete omotoria ache Naitore biseminto Omano mwanya bantu kagocha Banyabibe maminyoke Bagotebya mabwago togwere Naitore biseminto Omano mwanya bantu kagocha Banyabibe maminyoke Bagotebya mabwago togwere Totame totame se totame 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 se totame 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 se totame Otoreka kwa beire ange Totame totame se totame 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 se totame totame se totame Otorek se totame Otoreka kwa beire ange Totame totame se totame 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 se totame 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 se totame Otoreka kwa beire ange Sineba na makweli enabosyo Remereria emechano Sineba na makweli enabosyo Tobogoreranie chigurube Natosaberanie amatukosi Tokoremere motore amo Toganyete omotoria ache Remereria emechano Sineba na makweli enabosyo Remereria emechano Sineba na makweli enabosyo Tobogoreranie chigurube Natosaberanie amatukosi Tokoremere motore amo Toganyete omotoria ache Naitore biseminto Omano mwanya bantu kagocha Banyabibe maminyoke Naitore biseminto Omano mwanya bantu kagocha Banyabibe maminyoke Bagotebya mabwago togwere Totame totame se totame 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 se totame 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 se totame Otoreka kwa beire ange Totame totame se totame 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 se totame 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 se totame Otoreka kwa beire ange Naitore biseminto Omano mwanya bantu kagocha Banyabibe maminyoke Bagotebya mabwago togwere Naitore biseminto Omano mwanya bantu kagocha Banyabibe maminyoke Bagotebya mabwago togwere Totame totame se totame 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 se totame 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 se totame Otoreka kwa beire ange Totame totame se totame 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 se totame 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 se totame Otoreka kwa beire ange
banyabibemba binyoke bagotebya mabwago togwere totame totame se totame 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 se totame 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 se totame otoreka kwa beire ange totame totame se totame 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 se totame 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 se totame otoreka kwa beire ange maitore biseminto omwana omwanya bantu kagocha banyabibemba minyoke bagotebya mabwago togwere maitore biseminto omwana omwanya bantu kagocha banyabibemba minyoke bagotebya mabwago togwere totame totame se totame 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 se totame 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 se totame otoreka kwa beire ange totame totame se totame 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 se totame 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 se totame otoreka kwa beire ange biamono asogotero kuya Pastor wakwaliganiri asekefungo Pastor Mbasa karibu asekefungo kikwaya onye mwajire eregese na intuka moranje toko manyanga mwajire onye mora toletere report asego eregese na intua egere tumanyanga na kitoko babeka asego moroberi beri tukori ale Chinyomba chobo chenu bunatwatengaza abagaka n'abamuramaino mogotira gukirogoragwo okoboko ime ekanisa ime nechi abagaka n'abamura echinyomba chire okoboko kobe isiko ye kanisa abangina n'abaisike babo tole ndobo chenu amatera kikwaya balimu aikire tomanyika moranje tigamba kwanine baturasama bembi yamure Nyasaye no muya. The Lord is good. Manye kerokoleta esagasaga kerokoleta esagasaga umete esagasaga ninki biyamure umete esagasaga ninki tuliango uno mongina tuliete naye boigo no chokolera boigo abana ari kugani gotero komo elinde ndweke bungo Banya sae baria basiba
sokwegena kwa Yesu basi bakoboka omoro tota Yesu igoro asamare oarigani wase mochitwa roseniwe begeni banyasae baria basi bakwete sokwegena kwa Yesu basi bakoboka omoro tota Yesu igoro asamare oarigani wase mochitwa roseniwe tomori yomonene kera konyorekana nisakoba wakure orare ase Yesu ekonu yomoerio ekero erabuye ayenole oyomo omoro tota Yesu tomori yomonene kera konyorekana nisakoba wakure orare ase Yesu ekonu yomoerio ekero erabuye ayenole oyomo omoro tota Yesu onotiga korera kubokia amagomo yayatiga korera makweli nechitara Yesu yabuire igoro musaraba natoira senkeria makweli atabeo onotiga korera kubokia amagomo yayatiga korera makweli nechitara Yesu yabuire igoro musaraba natoira senkeria makweli atabeo tomori yomonene kera konyorekana nisakoba wakure orare ase Yesu ekonu yomoerio ekero erabuye ayenole oyomo komoro tota Yesu tomori yomonene kera konyorekana nisakoba wakure orare ase Yesu ekonu yomoerio ekero erabuye ayenole oyomo komoro tota Yesu mobisa bwomoerio gosiriwa na Yesu toboli amakweli nayokobuwa kore ngaichinguru chao chire aye makweli amaene amakweli no mobisa bwomoerio gosiriwa na Yesu toboli amakweli nayokobuwa kore
makweli. Tomorio monene kera konyorekana nisako bawakure orare ase Yesu ekonu yomo elio ekero erabuye ayeno be oyomo komoro tota Yesu. Tomorio monene kera konyorekana nisako bawakure orare ase Yesu ekonu yomo elio ekero erabuye ayeno be oyomo komoro tota Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema siku zote. Tiga tuligio monene ekera konyorekana nekero turamonyore ubugima bwito nigo burabasagia bara banyasaye nabona ari kugantinya ko batogosaba erinde tuligeria mariko nga inkyo monene agokwana ase emambiga nabo igo abatwenzi tuakire ko bakirori nga omongi na babasaro morarire tiga turusie gente kema getokonya so mabwito neke tukurusia egente kemo ega aso mabwito kiranya ko bagego tokonya litangani oyo Pastor John Ombasa Ombasa nigakorukorwa Nyamonyo kanisa Machongo lakini nande iganinka nkingoro kiranga aganinka njengondo omochokoro bwo mweno mapara korunya bitunrugoro igo tenya sanya alako bagakubasenia tukuligeria mariko nga inkia marika gokwana ase mambi yabona topic ituge gotenga raise and eat because the journey is too great for you nga boka olie nande asengencho esabali iga nenene boka olie ababona mugo kwana mata chisano ko chirensa autobanganyi yamole chisano ko chirensa autobanganyi kurwo bategerani boka olie ekiagera asengencho esabali nigere nene ne sabali iga bano Nyasaye ekatuko chake esabali iga igotuko yechaka otwaye chagete kurwali umugondo weden nekatuko ligereria omonene keratonga mwanya bantu akanyara koba gakumubika ali aso umugondo weden nekera mubika aso umugondo weden akamwachindagera aranyara koba ukoli ali aso umugondo weden kolenda akamwali chikelimo akamotenga na akobekira aso umugondo oyo iga nekero na akobekira aso umugondo oyo bono na akoire chindagera oranyare koba gokolia ekera mwete chindagera akaruora akamotebinga bono Adam ekero na akobekira aso umugondo oyo na akoire chindagera chonsi pi kira aso umugondo oyo gotatiga endagera yemo eye komanya amaya na araliaya namabi abana banyasaye ekera bikwa aso umugondo oyo weden akanyara koba gakolie endagera yaetwe kolende gachiguikera omobenya chieni oyamarike batenga bono igoro chenga n'abantu n'ebirororo na ense bono tige koregere kieke kuroseta ukya Revelation egakarotenga bona bari n'emechando n'ababara sense ekiagera omosoeri otigutirgo chiaralia gocha sense abana banyasaye ekera tutubo cha sense tokanyora makweli ombona akaruri ngakora liri tunda liria nonyora amakweli wigokoregere kie wikoyanyora abana banyasaye. Now arise and eat because the journey is too great. Ngabono esabali enene urwasi kitabu kya abaruti litangani kianda 19 ekebungo kya egya kane bana Nyasaye eketukuligereria omusombo Nyasaye Elija ekeraga kale kunyara koba kagotama kwetera kurwasa omukungu ole nga Jezebel igaga kale gotama ekiagera nga ororire nga Jezebel nkomoitare
eke tunyako tukurigereria egitabu eki verse 5 omosomi kiroro nabona ariko niyo somere egitabu kya abaruti ritang'ani 19 ekimo kya gatano na kya marika goteba ase obotuko obweri chakarara ase omotoria omoretemu na omumalaika agachaka mokuna akamotebia bokorie era akarigereria akarorang'e nase omonwa oye yes omogati oroseire n'amakara bana banyasaye ekero okorigereria ekero ogosoma ochaka 4 gegotenga erichagakera otenga nonye ninkwa ndu ase ense eye ninkikerororo abana banyasaye eke tukorigereria erichangia ekora agotera ring'ana eri ekiagera konye enchara yakorekere kieke yamorire abana banyasaye that's why amarika agoteba ng'a boka orie ekiagera esabari verse 7 etotirimo verse 7 ekiagera esabari ore nero nigekothekere kieke nigere nene esabari eiga tore abana bomong'ina Salome esabari eiga nigere entambe esabari eiga nigere enkong'u bona amariko gagoteba gitabu kyo abaruti ritang'ani 19 kimo gia 7 na kiegoteba nando omumalaika oriwo omonene agacheria akabere akamokuna akamotebia imokorie ekiagera orogendo n'orotambe okogenda abana banyasaye abana bomong'ina n'omogaka otigaire erogendo orega bono tore nigoro orotambe abana banyasaye orogendo tore nigoro orotambe rore nigoro orogendo orotambe abanyasaye twamakonya tukorigereria egitabu kya Numbers egitabu kya Jeremiah 26 verse 13 igakari gukwanira igoro yaba lingana nino linene tukunyako tukorigereria ase mambiga na ase omoigo obwo omong'ina lingana na kirigoteba Jeremiah chapter 26 verse 13 Jeremiah 26:13 etayo kiroro asayo onchora chinchera cheino abamura mwachase omosangerekano oyo onchora chinchera cheino nagokora kwaino moigwera omonene nyasaye oino nere natigire biyamono ekero tora onchore chinchera cheito n'amakora ito omonene chira chiriarire ng'ata akoreta narete amaakwa igoro yaito nakoregere kieke nachitige anyako bagwonchora bana banyasaye ase omukutano oiga tiga tuonchore abatuacha koba kirori ng'oyo omong'ina Salome orarire tiga tuonchore chinchera cheito tuonchore chingendo cheito chebibe ekero omonene akoirana natuira ase enkeria emechanda etabe bana banyasaye negekora tukunyaka tukorigereria korose egitabu gya Numbers chapter 11 verse 14 and 15 ekero tukunyaka tukorigereria Moses igagakari goteba ng'aki omonene ntukonyara tokorekere kieke mereme tinkonyaranche bweka mereme yeiga tinkonyaranche bweka otaiyo iga bana banyasaye ase mambiga netunyara koba tugotara amo na nyasaye nekero turatara amo na nyasaye ekero atara amo na nyasaye sing'akiri omoerio notebe ng'a bono narwanire esegi engiya nakorire orogendo ase igo tiga ntimoke ase itara Kristo rombori ito na Mungu awabariki. Tuombe. Omuya tata nyasaye twachira asore asing'aki echi ya Kristo igo bakwe oimokeri igoro omonene bona baminto bachire okobekirori ng'a omong'ina Salome orarire twabekire ase amaboko ao mone koranche otokonye tuonchore chingendo cheito erindekero okwirania oboro twagocha ase ense eria kabere twendenga tochigotimoka eta riao tiarimokeriwe igoro botambe abana bomong'ina twabekire ase amaboko ao n'omogaka na bamwe abo batigaire Kristo twabekire ase amaboko ao koranche obaremie oboremi bwabo bwabene ase etara Kristo rombori ito amen omonene abasemi.
Kwa church choir kwa wimbo mmoja. Mwajara kamara aje tubwa tichingaki. Eto barangeiri tema kwa jara rake. Era chingaki go tubinyoki. Na bagwendrete gocha igo. Kwenda turasaba iri baito nyuma ikwa ya ruro kwenda utaratibu ikubwatia tuchake n'abana bomongina urwomane gochiomoke gondo chake no yomindo Joel wali mwenzi mwacha kwa niaba ya Joel mukae standby kwaya ikitoka tutakuja mbele mpigwe picha kisha tusalute wengine wakae na tuende kwa mwingine igo ya monene nachakera monene aende baria bairi baito mwenzi ipi ori gwachakera atenenire koranje mo babangase ng'echogotenena toma chokora sasa baiboria bairi bari baibori bacha ndo bamanyete nabo tochokora gochinse nyuma twakorera abana mukaribu.
Mungu batevya. Asante sana kwa wimbo ulio mzuri. Ningependa kuita wale wote ambao wamekuja kutufariji katika matanga haya kupitia kwa mtoto wake mkubwa ambaye ni Joel. Joel, njoo hapa mbele na familia yako yote. Nasikia pia kuna makundi ambayo yanatoka Western, wengine wametoka Nakuru, mje kwa pamoja. Joel na familia yake na watoto wako wote, na yale makundi ambayo yametoka Western na vile vile Nakuru, njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele tafadhali, mharakisha kidogo, maana naona hali ya hewa sio nzuri kwetu. Joel ameenda wapi? Familia ikuche hapa mbele. Familia ya Joel. Familia ya Joel yo kaburi. Abande mbayo. Haya, haramu tigire kara kuka kidogo. Tuende kwa Biria Muraa anayefuata Joel. Kama Biria Muraa yupo, simama na familia yako na wale wote ambao wamekuja kumfariji, kutufariji kupitia kwa Biria Muraa, nanyi pia naomba msimame hapa mbele. Walibacha kwa niaba ya Biria Muraa, wale ambao walikuja kwa niaba ya Biria Muraa, tafadhali njooni hapa mbele. Ndio uko peke yako? Wengine wako jiani? Ndio wale wanakuja, harakisheni kidogo. Tunapomaliza kutoka kwa Biria, Jefferson jiweke tayari. Jefferson jiweke tayari. Tafadhali kanyaga haraka kidogo. Hii ni familia na marafiki wa Biria ambayo wamekuja kutufariji. Ningependa wasimame hapa mbele tuwaone, wapigwe picha, kisha wapige saruti wakae. Weka laini moja, weka laini mstari yomo. Aliye picha kwa kuna wengine wanakuja. Tafadhali fanyeni haraka kidogo, wale ambao wamekuja kutufariji kwa niaba ya Biria. Na wanapoendelea kupigwa picha, mzee wa kanisa Moses Ondieki, jitayarishe uombe kwa niaba ya kikundi hiki. Kameraman, ukimaliza uniambie. Ukimaliza uniambie kwamba umemaliza. Hebu tuwasalute. Tuwasalute liga. Moses, njoo uombe kwa niaba ya kikundi hiki. Saba machenu tato itore goro wachira so usukwa asinga keje ko ngambia bana saka kudo pia mona kwara ira ba min to ko wa so mona pia kare ko kabai kirase nje jo ka kirori ko yo kura komo kono musangere kanomo kima ko nyobe gasa ma wakao onyura ebunura rore biya ya mai beri tuko to ko ba ka ko beri ya ko kwa ngo sa waito ase yo teria yeso. Asante sana, mnaweza mkakaa. Wale ambao walikuja kwa niaba ya Jefferson, hata kuna kikundi niambiwa cha wauza ng'ombe, Ketro Self Help Group, pia mjumuike pamoja na Jefferson. Mjumuike pamoja na Jefferson, maana Jefferson ni mmoja wenu. Na wale wote ambao wamekuja kwa niaba ya Jefferson kutufariji kupitia kwa Jefferson na watoto wake na familia nzima, njoo hapa mbele. Uje hapa mbele. Uje hapa mbele. Kiona wafanyabiashara pia wamechumuika. Ujue ya kwamba Jefferson ana kikundi kikubwa. Na baada ya kupigwa picha nimeambiwa ya kwamba hao Ketro Self Help Group wana bahasha ambao watapeana kwa ndugu Jefferson. Tuwapatia fursa ili mtoe hiyo bahasha. Mjipange vizuri. Jefferson atangulia mbele na familia yake,
kisha wengine tutoke nyuma. Kevason, wewe ndio utangulia mbele na familia, maana hao wote wamekuja kufariji. Utende kuri mutugo, simame mbele. Kebang wakure bicha rige bicha sere. Kameraman mkimaliza mniambie. Haya, wale ambao ni Ketro Self Help Group, songa mbele kidogo. Songa mbele mpigwe picha na ndugu Kevason. Kama mna bahasha, huo ndio wakati wa kumpatia bahasha mkipigwa picha. Kama mna bahasha, yani wakati haupo kwa upande wetu, tafadhali mturuhusu. Kama mna bahasha, mpatie bahasha mpigwe picha pamoja. Tunashukuru sana. Chikolera cha Kefa, simama hapo mbele mpigwe picha pamoja na yeye. Chikolera, tena mtu mwa kwa picha nere. Chikolera cha Kefa. Chikolera cha Kefa bineti kila bana gumu tunapata chikolera. Watakuja baadaye wengine. Mulisia Migiro. Migiro na sokurwa. Mulisi Semo. Njokoro kwa sababu kwa niaba ya Kevason. Kwa sababu karatenda chikolera. Sai toligoro. Yamana senseye. Wosio musangere kanoyo. Watende ndina bale chikolera. Choyo minto Kevason nsari. Boigo bale tira magomba senkeye. Ono goitira sebale. Ogwanja kwao tigokorekana ase familia ye. Oba oboremu. Oba sesenie. Endo banchera ase ng'echo gotoleka gwa kare na kare. Gwasabira ase rieta ria Yesu Kristo mobori icho. Amen. Naambia ya kwamba Joel amefika. Basi familia ya Joel pamoja na wale ambao wamekuja kutufariji kupitia kwa Joel, njoo hapa mbele. Tukiendelea kumulisa na Joel, kwaya ambao imefika, sio kama Kebegi wamefika au Makini. Kebegi wapo. Tunapomaliza na Joel, Kebegi muwe nyuma yao kwa ajili ya wimbo. Watoto wa Joel wameenda wapi? Na familia zao zote. Familia ya Joel, napozungumzia familia ya Joel namaanisha watoto wake na familia zao zote na wageni kutoka Western vile vile Nakuru. Hao makundi yote yache hapa mbele. Familia ya mtoto mkubwa wa Mama Salome Joel akiwa na watoto wake, akiwa na wale ambao wamekuja kutufariji kupitia kwake, na vile vile kuna wageni ambao wametoka Western, sio kama wamefika. Wageni wapo. Na vile vile wageni kutoka Nakuru. Wageni wa Nakuru baada hawajafika. Cameraman Marisa mniambie. Sasa wengine wave kwa mkutano, wale ambao wageni wametoka Western wabaki. Wageni wa Western wabaki. Kera abantu wikaransa. Kevason tenena unolego akwewe ni upigwe picha. Chikolera moicha. Chikolera moicha amorusugu ebicha na Joel. Kebegi ngai mwagenda. Wageni kutoka Western si wafanyie upendeleo kidogo waongee. Maana wametoka mbali. Ya? Wapige picha. Kisha mmoja aongee kwa niaba ya wageni ambao wametoka Western.
Na Bwana Yesu asifiwe. Wenye wamekuja kutufunga kanda, jamii, marafiki wote, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Kwa jina langu mimi naitwa Beatrice Nyagoha Bogere kutoka Vihiga County. Mimi ni mama ya Madam Eva. Korera wangu ni huyu. Asante. Amesimama hivyo. Naftali Ombiro, mzee wa kanisa, njoo. Wale simama tunaomba kwanza. Naftali, njoo uombe kwa niaba ya kundi hili. Tuire birangalia soko sabanya sao itore iguru miyambia mona singinja tata na intuna abana bao tore monne kuranjo tu abire bibetu na mamoja ite kerengenjo wa monne kertura abera singinjo kore to bore mu asinka yo mongina maremu yo timukire ya sao tu tu argo saba igure ke sanga mona intwe na kubwa mono tu abera mamoja ita mareta itu majeri kita berki mu kwa kana kare tu asabira itu ntenga kwa tu ino to korere yake tu asabira sir Yesu Kristo mabori itu amen. Gotagasta barisi mwesi muto mwiche maigansa iga mubwate mirimo mogokora. Igo mulisi yukanste urabo koranje trimboka ebiro bya ombirensa iga egeren tubwate nsemo asogotosira. Kebegi? Chimbe
abange baonchoke amang'ana ayogokwana aimokererio monene igoro renda obosera bamonene ayamang'ana maya tiga ayamang'ane perepere konagoetania banto tiga amang'ana ogokwana anywere buna omonyo goetera sore abange batoreke togende igoro renda obosera bamonene ayamang'ana maya tiga ayamang'ane perepere konagoetania banto tiga amang'ana ogokwana anywere buna omonyo goetera sore abange batoreke togende igoro renda obosera bamonene ayamang'ana maya tiga ayamang'ane perepere konagoetania banto tiga amang'ana ogokwana anywere buna omonyo goetera sore abange batoreke togende igoro renda obosera bamonene ayamang'ana maya tiga ayamang'ane perepere konagoetania banto tiga amang'ana ogokwana anywere buna omonyo goetera sore abange batoreke togende igoro renda obosera bamonene ayamang'ana maya tiga ayamang'ane perepere konagoetania banto tiga amang'ana ogokwana anywere buna omonyo goetera sore abange batoreke togende igoro nakimoko batebia mwaba bekomukia ase kobatena amen batebinga amen buna tore asa matanga ya tole live ase Inuka TV botole live moja kwa moja na twatale runa bageni na pause ya si Nicoleta abana be family tubwata bagambi bagwa spire ebirobire mutu na matanga lero nigabuchite ase binyoro noyo mintora sarante birinero kale master of ceremony asa matanga yo mugaka licha mesojo igogo ikona njo sabeli bagata no mulisi manya gasi birimo chengo tali gocha gaiga bona asengi chako ligero kere kene na ketingo moleta lete yo minto shem noyo minto Ibrahim egere ngomyo kabara sa matangande ba toengora karibu ane mumurane kwa ndoko chiabusi kan kwa rute ntupo maiko igo ba kwa na sinka kichinke egere togenderere amono mururi twabwate sabana umunginda sarombe karibu. Thank you, the master of ceremony. I want to take this opportunity in the shortest time possible. Yani chinga kichinke pipi abaminto ase Kristo mbiyamore mokyanga moko igoro. Thank you very much. Igonta gete ngomnyokanda asigete we are in the master of ceremony for that occasion. Kakina na iga wunyanja. Tinko mistinga ekiagara njo manyene wunyanja nkoroku. Hallelujah. Omondo ko wunyanja na betacha wunyanja gake. Ya tinko mistinga wunyanja. I'm very sorry ena nyoro tu in the midst of the week kangana igetegaiga to the family Yomaka Patrova. I want to bring my sincere condolence from me and my family. Sincerely, I didn't know this. Baka naji ko manyangora rate kabisa. Lakini in addition, I want to congratulate my brother Nyanja. Eiga nyora asigete akamagombol. Oh maene, yani in the midst of the week, particularly on the Sabbath afternoon, go etane na kwani abantu. Yani ukanga woche kondro ngasoka. Yana tena go ikamba ikirega. Nyasaye tiaba saseni as a family. Kaki amatanga aiga aere no bosere bwa Kristo. Hallelujah. Aere buya ngibuna aere buya seri tereso Kristo. Nabantu baito tena
enyangi yomongina sarome yerebuya. Mungu asidi kuwabariki abantu bakebegi ba mochengo wea mochengo kaimbore mbiyamore mutakemukia moko byana kimo musubarite yani mwanya kondora nje omongino wega mura mama sarome. I want to remember Machani. Kermo wato mochango mochengo no na arenge. I think we ate together, we shared the meal together. Nande sukurigere buya nindoche okondigere sana kubori mongiro kono kya kondigere monaiga kandi iye bishya enkombe kerande na ayo mwana ori bonyanja ya aye na iga go jotobeka buya abantu ba majoge jaje ba haleluya nyoro mongino yondigere tibuya katwankora gara monere mesa bono rende mongina kyo karanse sawa jata na kibisyo mbiyo ebisi byonse bino bire aserite Yesu Kristo haleluya mbiya mono yang asenge njoko enda atambe aki mbatebiga moso kondigere buya na isaneire koyende nyangi na isaneire konyoma munyago ntiga ncheko baiga rioka baminto gaki yani nje gaki tingoro saiga next year gaki tingi saide ko mabangina tingi saide moda de meroro gunchara mumaja kora na isaneire nyasa tiabasen. I think when the right time comes to support sai inu diri kiring orang. The right time is coming. Yes, I go to senior and singing Jono Morisha. I'm very sure. Now the future is so brilliant. Hallelujah. Oh, Biamon, India Mangana Mange. I'm very sure my colleagues are here. Think of the opportunity to introduce. Kinje Tigam Patigere, Ekeoki and Nawa Tekego, Omaka Patroma Kayore. No, my God, it is very rare. Iwa. Kermonta and rare. Erietaria go used. It is very rare konyora e group ya baka bare bangana patrobo mukango no bare nguru mukango ndore and it's very strong. Hallelujah. Yes, omochoega yasago sesen biamon nje tiango tigere torkia negaiga biamon tiango tigere torkia negaiga kuruo roma ko beke egenda sesan biamon mugaka I've given him 1,000 tarikende kenene lakini kero mwana ndo simple mountain. Next year I will be somebody. Thank you, may God bless you. Aya asengencho chikwane chingechira nchetinda banguru mono. I think I will limit myself to the issues here tuko bono niche narure morisha ebiroge biga ejini bya serengo no maito kobara yato iwango seniga na maito kobara osa maito kobara teata site mama ite teata site oyo no mosani ona tonya kukwanda yo lakini moiso kabisa moiso diamba tangasera lero o moiso inka hii nyumbani ni wapi? Barango chibarango. Ejine jesani ebirogo biniche nakana. Mungu asidi kuwabariki familia. I want to appreciate you. Mokore nyange ya mwaka erebuya. Mongine erebuya. Thank you very much. Otoire chiri bunye. Nabaliro byose nabaliro bobe. Biamono sana. Oyo minto Ibrahim. Muraba parosie ekwerende mongine buya gaki. I want to appreciate them with the Norenguru Njiraba, Moma Lakini Tindare Merumono, Anyako Bambu Yamore, in the Quay Anyako Yavano. Namuira Nibia in agitation Mutana to Biagos. Our Bravo by 2000, Whatever Mungo City Coparika Tika Kura yes. Lakini Saint John Morris Dingosawa. Papa wetu na Mungu wetu na kushukuru kwa familia ya mzee Patroba ambaye amempoteza mama mpendwa. Tunakushukuru kwa sababu tulikuwa tunampenda sana. Ameacha familia, watoto, wajukuu na wote ambao wamefika hapa. Tunaomba sherehe ya leo Bwana ikuwe ya mafanikio makubwa ili jina lako liweze kuinuliwa. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Tunapotoka na kuacha sherehe endelee, tumeiweka mikononi mwako. Iendelee mpaka ise vizuri katika hilo jina kura Yesu tumeomba na kuamini. Biyamono mwandorire na wonde igoti na mondo che igona wambwe kaide. Shem majani jwa sobwenga muranche jinsa muire chinke ona siaso mato wata mangana mangi wana munya ke yake Morisienche no mwenge pole sokor nyanja patata moke pole ekenyoro gyonsi kyanya koiba pole igatosemerie
ase Yesu Kristo naende tolere nabare n'obong'aini buna togoteba tintageti gosaria program imbwate getoro geke ango sokoro tenena sokoro kanto gake gakara mwabeka sokuru mai gaigabana bia mono pole ema asesania obokubwa narwa n'oyo minto naramwa amaete emeremo chantaina kwana nere ogocha nkorwara esesani ekiara narenge emeremo naende nare emeremo inche ekero gonkoboria ekere giansa chingaki chigoika gaki mombwatesi inche ng'ogoteba na abana babarisia baromba ako bakende ekiagera nkorando yondo korate n'oyo pastor ababarisi baromba ako bakende asante ganya saba kuinche n'oyo mwomorisia na inche motakondo ko omwana bwomorisia gose egesi ekiongesoe na mama n'omodolika baminto mona kobwatererigo egesio gesoe amarieta nshema chani omwana bwomorisia nabaganiria amaya nkogenda turasande naro tunakuburugera nakoremia abande ekere nere egasi nyasaye atobekirete abaturi moyo tariene turabaya gotatiga tunagosuguma na intwe ekere stage yaito egoika ntoiko asante mbia mono ombuyo ndwere ekinde kiara n'orime mwambekera kende sani imo konyetiga busaigo sani nekranya ta motu ega baisimi ko na beli ba gotobekera kendo moroje Bana bomongna Sarome Kebason Joel John abande mwensi na batebirie ngore nene nomugaka Nyanja nimewapatia mimi kwa niaba yangu na familia yangu nimekuja kusema pole. Mongno Sarome njena mumanyete personally. She was my father and a true father. Ine kule yarona asiririe ese kule ria wateba ya wene kwate biguno mongna ninje nko ekura ando go jabaka wake kura yae bona koba na inje na asiritia moiborione nima eto bokongoro bona iga Joel na Kebason na John na bande nima ete muna moigwete kero nare gocha umusani bwe familia yo monene okoro kwa commissioner Nyandiricha Oyagi nanto magocha nanga sisiringi chiri busano onte bimbae mune family kegera mubwata bagene bagocha mambi na mambiende munya kobageneria nande Nyandiricha munare commissioner nero mu machoge bweka ogotoborio bogabana 2027 igo ntobwate gabana abande bali bakanya bataya gochinyari bali karamanyanga n'omwana oito naro okoro commissioner Nyandiricha Oyagi ori kurusobere centari gare commissioner bona iga lakini next year January iga February na chache ababuli gasiyo jeno mbuya mo manyete taribo bantu baito mo manyete na bakorera tegasi jetindi konya kolima ngana muna bakoria mo manyete jinga kijigo chanjo jitokuwa naye itongora igo ikera nje nimbwate record taribo ona ritinguru jwa siana timbwate mangana mangi siasa next year yamara sana atabe commissioner ambia mana asingi jogo to inyora mata asingi chare mere mota gosoka ganya goita chini kwa chini ngora igo maigure mu machogo ito sokire machogo ito sokire mu morengerere atoire chiwesa chio mu commissioner 5000 ero mendere 1000 lakini mo matebi yamano sana. Bueno, hebu turudi mahali tulikuwa. Nahitaji wale ambao wamekuja kutufariji kwa niaba ya Marita Nyakerario
Marita, njoo hapa mbele. Na wageni wote ambao wametoka na ambao wengine wametoka Tanzania, mje hapa mbele. Na wale wote ambao wamekuja kwa niaba ya Marita, tuje hapa mbele. Wale wote ambao wametoka Tanzania na wale wote ambao wamekuja kutufariji kupitia kwa Marita ambaye ni mtoto wa 4, wanapoendelea kuchipanga. Esther Mwango, nawe ujitayarishe, maana wewe ndio wa 5. Hebu wapige picha, taji mzee wa kanisa mmoja Joel, uje uombe kwa niaba ya kikundi. Lakini kwa sababu wametoka mbali, kama wale ambao walikuwa wametoka Western, ningependa mpatie mmoja aongee kwa niaba, maana wametoka nchi jirani ya Tanzania, waongee kwa niaba ya kikundi hiki. Hebu nipatie mume wa Nyakerali. Watu wa Nyakoiba, pole sana. Pole sana, mimi nawapa pole kwa sababu sijui hata nisemeje. Kwa kweli kama mama ametutoka, kwa kweli yani ninashangaa, kumbe kweli watu wanakufa. Lakini pamoja na hivyo siwezi kusema kwamba eti Mungu alipenda. Mungu hapendi mtu afe. Kwa kweli sina la kusema. Watu wa Nyakoiba tumetoka mbali, sisi tumetoka Tanzania. Mimi naitwa Mwita Nzongo. Marita ni mke wangu. Nimeoa kutoka kwa Nyanja Orokonjo. Kwa hiyo ninawafariji sana. Pole sana. Hayo ni ya watu. Hata jana nilienda msabara, nikaona watu wengi ambao sijaona watu wanakufa vile, lakini kweli sijui ni wakati umefika watu wataisha kama wanakufa vile. Bila tuende kanisani, tukienda kanisani tutakuwa tunapata sehemu ya kutunzika. Lakini bila kwenda kanisani, kwa kweli niliona shida yetu iko mbele. Tukimbilie kanisani wapendwa, ndio sehemu ya kukimbilia. Mimi yangu ni hayo. Alafu mimi kitu bao ninataka niongee. Mimi ninataka niongee kwa masemeji yangu, ila wasiti kuendelea kuelewana kama vile walikuwa wanaelewana. Wasione mama ametoka, kila mtu atembelee mbali. Maana mimi nilikuwa ninakuja hapa, wananipokea vizuri na ninarudi nina shukurani. Na tusiti kutembeleana, isiwe kikwazo kwamba mama ametoka tusahawane kutembeleana. Semeji, ninawakumbuka sana, hatuchakosana na nyinyi, mnanipepa vizuri. Hata mimi mnajua kwamba hata mimi tuko pamoja na nyinyi, tusiti kuendelea. Yangu ni hayo kwa kweli, sina mengi ya kusema. Tunashukuru Elda Joel, omba kwa niaba ya kikundi. Salvatore atenya sawa mutongi tuakira subsubwa sekinseji rarege kundi kia rura sata ambe Tanzania yaje kuomboleza sasa ndio ya mama wako ndio makweli ati tutayalise elinde tobange naye naomba na kuamini katika jina zuri la Yesu Kristo. Wale ambao wamekuja kwa niaba ya Esther Mwango, njoo hapa mbele. Esther Mwango, njoo hapa mbele. Ndiye mtoto wa 5 katika familia hii. Wote ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi kupitia kwa Esther Mwango, kama mpo, njoo. Wapo? Tachagua ngake. Kibako nyagocha. Joseph Okemwa. Mamego cha Salome biamona seketurukia ukemia. Shema Chani biamona seketurukia ukemia. Cameraman, mniambie kama mmemaliza
Mjipange vizuri, ebange buya kere muri suge bicheyo. Ebange buya. Piga picha mniambie kama mmemaliza. Kabla hamwacha salute, Masea Joe uombe kwa niaba ya Esther Mwango na wale ambao wamekuja kutufariji kupitia kwake. Tuli gulu nyasa utwanchite mono mbia mwana mwanena asinga tuli bagaya nekiba tubugi mastori. Nambia mwana asinga tuwa tusangire twensi kulwale nange wekire. Asinga tuwa kwa abamitu kwa. Bwana tumane tuyo mitesta so sibao. Nabasani bayo mwanne kaba agendere kusanga twasabe mu ikoche. Kusange nentwe naho kora mayibuno ali akuwenera yana kusona kuwena Kristo muturitu. Amen. Wasalute. Wasalute. Asante sana. Aliye wa 7 nimeruka namba 6 kwa sababu kuna wageni ambao kwa nyumba wanakuja. Kwa hivyo Jacqueline Nyangige, mahali ulipo njoo. Wageni wote ambao wamekuja kwa niaba ya Jacqueline Nyangige, nanyi msimama hapa mbele. Wale ambao wamekuja kutufariji kupitia kwa Jacqueline Nyangige, kama mpo bali mwacha ko tarimwetera Jacqueline Nyangige nyomoro kamuranche incho buna abo baganete gocha nyore kwaya ya ao wakimaliza makini jo mujipange hapa nyuma. Makini church choir. Abambali bachire kwa niaba ya Nyangige. Mzee wa kanisa Moses Nyambati, James Nyambati, njoo uombe kwa niaba ya kikundi hiki. Tunaomba toire ngora tusabe tato muyana ndo mwanjwa wakwira nerimbi ya mono asenge njoyo buya bwao rora ekegane gikundi ya Nyangige omonene ole igoro borokirio bosera bwogo kumya gocha somo ngina sarume ekero bakira tata Nyasaye twararire nambu ya mono twabekire family yo mugaka batiroba asama bokao nakobwa mono omonene tata Nyasaye ayomo ngina sarume akorire kurumagega tata Nyasaye namubwati ekiagerere no mutumisi olenge nakobwa mono omoyego ye tata Nyasaye twanyobekira sama bokao onyokore buya eri tari aori bakuna koimukere iguru ekera abageni bakorwa asenka yeiteye bagende no bosera bwao aitwa koboria makenya seni gwetera chinguru kya Yesu yoro motori. Amen. Wasalute hivi. Yaonekana makini hawapo. Iruke nende kwa yengine. Yani ni kuambia kwamba makini mowe maigaiga ngikiaba gaki gose mwanyoruga makini. Dubwate chinga kikamuranje. Dubwate chinga ke nabatebire kwa ya mwanyerere ayere asobwango egere toikere chi program. Makini mwabeke oterali. Aki makini mwaba igabona. Aba makini
tokorwa abo otokwenda so oritwatu moyo gatano limo John Onyancha nere togosoa igabagene bari batebe baiche bwango toruo togende Insegnamento del riseto. Intango etatore. Insegnamento del riseto. Intango etatore. Omocenore tuaro seriwe. Igoro tata. Tora meneno motimoko. Kare na kare. Tora meneno motimoko. Kare na kare. Intango etatore. Intango etatore. Omocenore tuaro seriwe. Igoro tata. Tora meneno motimoko. Kare na kare. Tora meneno motimoko. Kare na kare. Igoro Omoche wabaya omogoko no wanchani amarwaire emechando ogotomani no bochai no moche wadabu biri naibaga Yerusalemi no mocho muya asetora menye no moche wadabu biri naibaga Yerusalemi no mocho muya asetora menye igoro omoche wabaya omogoko no wanchani amarwaire emechando obotomani no bochai no moche wadabu biri naibaga Yerusalemi no mocho muya asetora menye no moche wadabu biri naibaga Oyo minto kabe ange. Gozo wa Yerusalemi Tantaname no mogoko Sobobui bwagwa chenu Oyo minto ayera. Toberi cholia Yeso Esayeme yeme chano Imokato gende seito Oyo minto kabe ange. Gozo wa Yerusalemi Tantaname no mogoko Sobobui bwagwa chenu Oyo minto ayera. Toberi cholia Yeso Esayeme yeme chano Imokato gende seito Igoro Omoche wabaya omogoko no wanchani amarwaire emechando obotomani no bochai no moche wadabu biri naibaga Yerusalemi no mocho muya asetora menye no moche wadabu biri naibaga Yerusalemi no mocho muya asetora menye igoro omoche wabaya omogoko no wanchani amarwaire emechando obotomani no bochai no moche wadabu biri naibaga Yerusalemi no mocho muya asetora menye no moche wadabu biri naibaga
iguru umuche wabaya omogokono wanchani amarwaire emechando obotomani nobochari nomoche wedabu biri naibaga Yerusalemi nomocho muya asetoramene nomoche wedabu biri naibaga Yerusalemi nomocho muya asetoramene igoro omoche wabaya omogokono wanchani amarwaire emechando obotomani nobochari nomoche wedabu biri naibaga Yerusalemi nomocho muya asetoramene nomoche wedabu biri naibaga. Amina. Wale ambao wamekuja kutufariji kwa niaba ya ndugu John Onyancha, njoo hapa mbele. John na familia na wale wote ambao wamekuja kutufariji. Vile vile kuna vikundi ambao vimekuja kwa niaba ya John. Ngekuja nyote mje pamoja. Vikundi kutoka shule ya Nyakoiba, kutoka secondary ya Nyakoiba, primary kutoka Nyakoiba, tuna Gekongo secondary staff na POM, Osot Sengera bodaboda, kama mpo wote mjumuike na kikundi hiki, bila kusahau Ibacho team Mwanyambuche welfare na vile vile Gekongo cha SS. Kama mpo kundi hilo lote ambao nimetaja mje hapa mbele. Nimetaja kundi kubwa. John mfanyikazi katika shule ya Nyakoiba, kama wakilishi wa Nyakoiba mpo mjumuike pamoja na wengine. John na familia yake yote. Chiko rejeto chiko soagai familia, kama ulikuja kwa niaba ya John, tuomba uje hapa mbele. Uje hapa mbele. Kumbe imekuwa rahisi sana, wamekuja wachache. Piga hiyo picha, piga hiyo picha. Kisha niite vikundi vikipatia John bahasha kama mnayo, kwa sababu ya muda. Cameraman, mkimaliza nifanyie ishara ya kwamba mmemaliza, ili nianze kuita vikundi moja baada ya kingine. Huku Elda ukiniteleshia ni nani atakayefuata kwa maombi. Haya, kama mmaliza kikundi cha Nyakoba Secondary, kama wapo msonge mbele na Elda na pamoja na mkewe, ili mpigwe picha nayo. Kama mnapasha mpatie kikundi kutoka Nyakoba Secondary. Wapo? Kama wapo, songa mbele mpigwe picha nayo. Kama mnapasha mpatie mkipigwa picha. Kama mnapasha kutoka Nyakoiba, Nyakoiba inaonekana tuna primary, Nyakoiba primary. Kama wapo msonge pia mbele mpigwe picha pamoja na Elda kutoka Nyakoiba primary. Mpigwe picha hata Elda ataona ya kwamba mmekuja kumfariji. Vile vile kutoka Gekongo Secondary, kama mpo nanyi bisongeni mbele. Gekongo Secondary, kama mpo, kama mnapasha peana pasha mkipigwa picha. Mkiana pasha mkipigwa picha. Twashukuru. Kutoka Basoti Sengera bodaboda, kama mpo, au Nyakoiba main wana bodaboda, kama mpo, songeni mbele tafadhali. Songeni mbele ili mpigwe picha. John acha kuona ya kwamba mlichumuika pamoja naye. Kama mnapasha mpatie mkipigwa picha. Patie mkiwa picha. Tunashukuru. Kuna Ibacho team. Ibacho team Mwanyambuche welfare, kama mpo songa mbele. Songa mbele, Mwanyambuche welfare songa mbele. Mnapopigwa picha, kama mnapasha peana hiyo pasha kwa hiyo ambaye ni muhusika.
Haya, kama kuna Gikongo JSS Junior School kama wapo wasonge na mtoto wa John maana yeye anafundisha hapo, kama hapo songa mbele. Gikongo JSS aonekana hawajafika. Sasa ningependa kumwarika Elda Henry afanye ombi kwa niaba ya kikundi hiki tunapoenda kwa kikundi kingine. Tunaomba. Mtakatifu Baba asiye juu mbinguni, mfalme wa wafalme, tuache miguuni pako masaa haya tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu kwa pamoja nasi. Tumesikilia familia ya mzee Onyanja tangu apoteze mama Sarome, na kushukuru kwa sababu tumefika katika masaa haya. Baba, mbele yetu kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinakuja kufariki Onyanja kwa ajili ya kupoteza mama. Tunakushukuru kwa sababu umewapatia mwongozo mzuri katika familia hii. Watakapotoka hapa Baba kuelekea nyumbani, watunze, walinde, wakifika salama, jina lako litukuzwe. Mipangilia ambayo inaendelea nimekabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Chikora masuke mutu abuga ga murusukwe bicha no mwana ino. Chikora mogenda. Chikorera. Kulige chikorera yake chivicha wale ambao umekuja kutufariji kwa niaba kupitia kwa mtoto wa mwisho Joan Kerubo, njoo hapa mbele. Joan Kerubo, na wale ambao umekuja kutufariji kupitia kwa Joan. Joan ana mtoto ambao uko majuu. Kuna mtoto wako majuu ambaye anataka kuongea kupitia kwa video. Sio itakuache. Lakini kuna wageni ambao wametoka Nairobi kwa sababu ya Joan Kerubo, na njumuika na Joan. Jumuika na Joan. Joan, tunapomaliza kutoka kwa Joan, kwaya ya Matagaro West chipange hapa nyuma. Tunapomaliza na kikundi cha Joan, kwaya kutoka Matagaro West, fanyeni haraka kidogo mchipange hapa nyuma. Upige picha. Matagaro wako wapi? Elda ambaye ataomba kwa niaba ya kundi hili. Elda Rumumba njoo uombe kwa niaba ya kikundi hiki. Elda Rumumba njoo. Ndio maana tukaita wazee wote wa kanisa wakae hapa karibu kwa ajili ya kuomba tunapoleta kundi moja baada la lingine. Elda Rumumba njoo. Elda Rumumba, fanya haraka kidogo ili ukaombe kwa niaba ya kundi hili. Nimeandikiwa wageni ambao watakucha hapa mbele, wale ambao mnanisumbua, tafadhali na wasia kwamba majina yako hapa mbele nitawaita. Nimepewa majina, nitawaita. Wakati ukifika, nipatie muda ukifika nitawaita. Elda. So ile birengera lyaso gusaba. Tato itole igoro. Twakira solense to kwira nilimbia moneka erota yetu bugi. Bia mono moneta ta Nyasaye watumira niri kinsechi. Asengenjo yokorara kwa baba Saromenta. Abairi nabasani baikirega asengenjo yokaremi enkeye. Monene twasabire onyale ko bagogo tutangana. Keroto gendrete no mobroberio.
omokonyo monene naba baikire iga igo monene onyare kobatang'ana na kobua mono kero barakore nakoirana gochichinga chiabo obaseseni obaiki buya twasabire ogwanja kwao gokoreke goetera aserete Kristo romobori. Kwaya. Mfalme wa Babeli alifanya sanamu ya dhahabu na akaisimamisha katika uwanda wa Dura, akaamuru iabudiwe. Vijana watatu wenye ujasiri wakakataa, kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mfalme wa Babeli alifanya sanamu ya dhahabu na akaisimamisha katika uwanda wa Dura, akaamuru iabudiwe. Vijana watatu wenye ujasiri wakakataa, kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Tukiwa imara kwa Mungu, majaribu yatatuandama. Tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha. Atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe. Tukiwa imara kwa Mungu, majaribu yatatuandama. Tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha. Atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea?
anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. biamano sana matagaro weste asogotero kuya biombe mbiranta ite kurangiria asobwamo biombe mbirete motugo iga egere ba kuchibicha toje korana obarenga mona intwe biombe getangani abaiseke abamura mu abasarome abaiseke abamura mu abasarome onyamoro inchu motugo iga abangina rume sarome onyamoro inchu motugo iga chikolera cha sarome moiche motugo iga arafu abaiseke bamobo onyancha amono nyancha omonyene moiche motugo iga na naro chombe che chiaretete oyo minto salome ebisiba sarange ne family yae na engo chakere ebisiba sarange motugo iga ne family ebisiba sarange ebisiba sarange anaga yagen ebisiba sarange aiche na bana bae bonsi bimutua mtangulia hapo mbele nyinyi mtapigwa picha kwanza kisha nileta makundi hayo mengine mtu anjere gaki pasta ni maete na noma ete mtu anjere gaki asogwanja onja asogwanja igomba te direction kurwa ase family koranche na sabire koranche tokene muna abandi bagachire kweto tokamo sarange to mutu abo bantu basarange tokene mutu aya gaki insiki mna nawe program yairubune kogenda betro beralirende matenga asirine kanisa neta kitezo ete program abantu basarange nabna chakere kundi kya sarange muine Mechi cameraman mwagenda sukai gochi muina sini ngo baikara gwende dem bayo ikaransa ninche nabarange libonsi gocha ngaliba kakamuranje abantu basarange mukya moko igoro abasarange mukya moko igoro Ona sikire pasta na sakire pasta nabakeire mbuya mono abana bw'abantu bayiria banene bakira ono oyo bwatorwa ebisiba sarange ningu amen umumanyi okay buya mono mami sarange nere sarum abantu basabume itumwensiga ninu sarange abantu babwensi tenena oyinere sarange
abaminto sarange abasoma bamonene n'abakene abakwani byamwe mwenzi yamone mayetana ngurukwa bisasarange munye iboli no mare enke moro chumwachire mama yakweta bana mtawa singatika njibuye kentakane ngere wana nyasa akaliye bikana biyaye twara lyo buyabuaye akale kala baka kana chete bula baka batunya tuyensengi mabatanga sikonane bako onsasenya yaranda na seretya murwa nomonya kenyo nyancha ona nabande ndete igore ndakaliye gesa kubono ibito byo mabako manane moro chitarande tigo bale ngamo ko teba ngake ndere ko seseni ku mwana minto ke ndere ko seseni o ke ndere ko seseni oyo nere tu agongete kom no nyanta mutanganerete tu agongete kom pia mo thank you bono moigo ingane limo lio kaiga ankombia mono nasago senya singen choyo kwa awa mamemura mumuroyo matoke oregere embu ya mame okomanya abantu bamwe abomuntu haleluya joe lionyo tokunyara omuntu oregie embu ya mame okorosie generation yetu tesira amen so nabasabira maya nabaganiria maya family abantu mugusunga yore anko mugusu Nyasaye tigaba seni mwenzi kucha hapa nakupenda kucha imbari sababu nakoletera injua sababu murabamina ono tigankwe bukweye Primo chama ko yuro twins Saito yorumia nando mochenu wetera seretra Yesu na letire familia sarangengima bana babu chasa maokao mama memoronya na moleti asama okao na bana bamwe abonsi emere menya sae kwa bigota asama okae nante wankore na bero mosomba ase nyumba yao ubone bo tata bunyala kore kana chindeli chetu chibe chugusesenewa Bono wetera seretra Yesu baba saromo letro mugando yo Nasa yo talenge kendo aberegento Nasa naro lugo senu woko nena seretra Yesu Bana ba minto boncha se familia ye na baya tirasole kikolera sama okao abacho kora sama okao ubuyaborolekane n'ubanda kwa okoreke kwa jina la Yesu tumema na ushukuru umuntu muya igago tugo umwanda asaba na bana asaba chokoro bae God bless you Okora twalenge no busaba kwe bono abangutikari abangina rume abanta bomoko ya mwakwanire twirana tuikaranse
abangina rume ngaibare abangina rume Salome mbaro abamura mungina rumure karibu gocha maishi cameraman chagenda kamuranje cameraman mwaenda okay usike picha alio mungina rume Salute ga ko asuwanja salute abamwabo Salome abonsi bari bugirange gimba injugo cha bari barusoba Salome igo paka abana mbaro chikasi na bana bayinumbara senirume kamura abana bati abacha bonsi bari bugirango bonsi pi mate ngokwana igo nate biguna mbara ngeri baiche bonsi asopo amo mwaka ngo mwana liba kasina nerense kasa abantu bonsi bami ubona ngari bagatokwana mwachire bonsi kurubugirango bache chikasi ni chabo magenche abana baino bano ndo choro mungani kombwa ngo kwaliba ngo myo kibwango gotokore deriko kake bana Buyamono tigatokonya netokoleiga chikasi ni cha magenche bali mulema kali mwense chikasi ni chacho chikasi ni chachoni mukya maboko igoro bali baraba mintu mukya maboko mwense biyamono kenya saba seseni mwali migiro ncho kwanalinga nili mulyoka kangana kamago kai biyamana seribaga kanche nare kwira libageriga tebe familia makomoke kasi tigaire anko ekinyore kigima abaire ngore nena sengi jogo siri wanti biyamono sana kamati ya Salome mukya maboko igoro chikamati ya Salome mukya maboko igoro kenya saba seseni biyamono sana abamwabo Salome bamwabo sobo kabisa igo tigange mwako igakwane tukolera abo togwanja nayo Buyamono aseribaga ndara kwana nyumba to pasta igo jo ndanderia ujore mwabontabo tawo cha nari na side mo joka igo ujo chali siomenyi kamwea. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina safi la Bwana Yesu Kristo, Mungu muumba mbingu na nchi na mtakatifu wa vyote, nimeshukuru, nimesema ni asante. Asante kwa mkutano mfalme, asante kwa mpango yote Jehova Ijire, Bwana wa mabwana, nayo maremiumuya, nayo gusesenia, nayo gwanjira, na byonsi Nyasaye ninsi ukubwa kwao. Abana bonse atikire magega, paka abachukuru baye, ororiri rogenderere, familia igenderere, maroho ya uchochezi, maroho ya upingamizi, maroho ya uchawi, maroho ya uganga, kila pepo itakayokuja kinyume, tumesimama kinyume na kukemea katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na kuamini. Amina. Kwa majina ni Pastor Charles Omenyi. Nchenincho mwana wa makogoti omwabo marehemu Buyamono. Buyamono yato kwanonga Buyamono nchenyangale cyo mwamba nkorokuwa no mwabo ntabo na beire gankorera na arerire omwana mintonero mu mukokabere oyo nkaya oyo tata Buyamono na arerire abantu entonda gadi no morembe bweka kamoranche ngali baganda umuroberio unanchikire ndindi gotera kero monte na maoni aye yongo sario umuroberio muga konyancha na baiseke ba mwabo injumutwa muga konyancha na baiseke ba mwabo monsi njino na banchu bawo uko batika maga bwana ya rodesha ogo tika banchu maga osena ubago tangana ke baleta gocha na to korega kini setu gocha na sori gocha bere gocha na sore Chwa shop mweno beta ya na wasabire kundi eke mata bana ba ko tuba gocha ngora Uso wake kutanipa furaha.
maita libata ete ko ibebi chapna bana bo nyanja ne biche na bangina moke kero na te bino mocha mwa kwe bicha na barabo akiri bono abairi DJ abairi bonsi piba bale motuga iga inchumo batugeke abairi baba bale motuga iga inchumo batugeke mwa kwe bicha sobwamu kera abana bwe biko bwe familia yengima bairi moiche mobatugeke bairi bonsi piba bale motuga iga abacha kwa niaba yaba bale motuga iga wakati ni wenu msimame tupigwe picha pikiza tusalute tamwalika mzee Joshua Mweno aombe kwa niaba ya kikundi hiki. Ekundi kia Naomi Bonyancha na ayo usikoja mutuwa iga ngwa kumulebi chakiagera mbele momokolete tuamanyire nereri muchipange vizuri sipange nyuma mwebange maiga igera bababe mutu kana ubo abanyene seka kekora kwana ni sara yatora kwe bichari tangani yatora kwe bicha sukamaiga marole kane ochari sukamaiga abu moro chikaine bicheri kamereri sukamaiga marole kane Marisa uniambie. Marisa uniambie. Basali utinga boss, basali utinga. Pia mono sana kana mwikaranse. Kikundi. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Sawa? Omwanchwanya sawa itore goro mwana no moiko machenu. Twa kirega iga se chinga kiecho manene. Enuko ya urega ya rubo kenyambi amane yo minto mongine bisiba nkwara naona bwate amagani yoko basabera basaba wane yene nuko yo magonyanja ne amate yaye yanka to twagosabire anja ko oika nere litukolia ya kereri raike mana tuebeke byasore tokekera morire toikenke torosairi twasabire tole no kwegena ngo twanje makana wetera seria ya Yesu yoro motorio ito bali kwa niaba ya familia Naomi kama mpo mchapa mbele mpige picha. Wale ambao umetoka sauti kwa familia ya Naomi kama mpo injumwa kwa picha naba karakara nsaigo. Familia ya Naomi kwa sauti bali mwacha. Moro. Tenemwa kwa picha litanga no mugaka. Ebicheyo motebi ebicheyo koigwa kale kose onjoka iga mwa kwebicha onjoka mwa kwebicha wake bicha dama kwa ni baadaye pia mano sana gena mwikaranse bono ankole tane tare to manasia sora ka sekatikati yaito kole tande omwa Krisho nyakoiba Angota wena balibana umimbaracha. Balibana uminchuba ngamoranje. Konyoli mole mwanyoliri. Bono kaba sikore chenu chibere gaga bono. Balibana familia Naomi. Tunashukuru kwa yote ambao mlitenda. Ai mwakolete Nyasaye abairene maragatana kabere asama ya mwakolete. Kameraman ukimaliza uniambia kwamba umemaliza. Wasali uteli genda mwikaransa so wancha. Bono nkole tande oyo minto choni unyanja. Njumu tuwarore. Baimoki. Manduseri aba bagotua baga. Choni unyanja umwalimu olio ichakorunya koiba secondary debut. Asede ke komwe pasha Nyakoiba primary asede komwe pasha koranje. Madam uko wapi? Kero korangeli muchokorone. Muchokoro chonyeke buya. Maita kwega. Ochonyeke. Kono taranyeka nje nonda sende. Injugojo ombe partition oyo chukorie kyo bopunge ase
Mwaka ugocha yo minto filiseta kama no mocho koronale anu matu mwanafunzi itu nuro jo. Pia mona sinjoli baga. Wale sori asinge twanyo ruasi nini. Ne ta mwe kuchikoera mangana mangale school. Bora se family. Ase family yega. Tubwate abaratoka na wega asialie se school. Bono yagera to chegera to sanga masinge chubo. No tole no John Bunechia na Cyrus oyoro mocho korbo mongina nere no mwalimu to so mikomo abana bali mutoka na wega asika kimukiga mbuya mono omwedi tia tabeti na inu asenjare isikase an official function na members be school one abande tu abatige school na baketu aje kakimogo tuanjera pia mono John yo mtu sara sima tia sole otorole Maitaka basomire omonto atieriwe buna mugisengo ya atieriwe tobasa kwa noti genjara. Anto wa minto tiga tokwana niga nonya turasama be tokwana niga samarie tane nkuru ku Vincent akama kinyorokia ne mochoro uga rona igweta matanga na ri gaiga kateba rasmanyike gaiga mwatwara matanga last time kabanga nelija nyarubingo tomaga iga nabwatira ni kidogo na alengange bono family abanya kenyoro na tebire pole pola so musirio mongina igatomotige bona basama okanya sai nche koliginde kero kyobo chumbe kumachoge chache no mokende lakini nimbwate birengere libyo kubakorera amagenderero ali fobeire miaka 10 apale tararos anda ende mutaite komoa bangina ne ende mutaite komoa no nyama enyonte birinko mwaega buya koruara salifa talibo mwalimu one aba bonsi na balimu bane bale bosioga iga nditayo tamanyeti sakali ngwa somi nyakoiba Mr. Mokua ngwa somi mochoro na wankini ngwa somi paradise mumaite chinguru jana sikerete bona anto ba minto nko basaba monga magoro naende mon support ekura yane ne yemo lakini mokonga chikurechie epaleye enero ngwetera uchimochoru nonya inje yato chandire miaka emenge enero ngo chakira konyero sinde pale namba ibere kibasari seitogana ro abantu bakorere basari nko bwate keroge kyo kibasari abangi na muri gocho chandika skuru na abakikisheire na abakikisheire inu ngamini basari nko bakero muntu ntari gopagua sawa sawa monge inua magoro aya kero narenge gocha igande njera na kereto mweshimiwa Matiangi kamata into bwata matanga na ntomete gaiga igandwero ngoli aye yechiri kuibere na inche narurero ngoli ane yechiri kuisano na machuma na nyaire ribweyemo mugwakambu ya mono bantu ba minto mosukume Matiangi gaki na bantu mase mole onte gaki momo amagoro moe Matiangi sawa sawa abari mu bawo barenje bono egente ngena basomire kebe kero monta osakorie kerogo tekerra mauni aye agokwana akwana amaya akwana amabe nayo korenga mwegwana nire bori bono ngakimutagete ngani mutagete bori kerogo ke kase tigabori kerogo mbanto kibako na chekina nkene mokwe murunganire siasa yale ngamate siasa ya Kenya yabeire mba bantu akolu chigundi cyanya kuogerera abantu eginaga chigundi chirega baminto tiandangeria bagambi omugambi nabwate report yengencho akoba mugambi oito chief sina chief Gideon imaitina chief karibu nakorochi asante sana kwa nafasi. Mbia mana chief. Mbia mana soko ngari waga. Banne bane mbago kwa na ntara kwa na ichingo bakaribisha. Nale ngara kaigo.
Mbia mono nande tigamba tenga mbia mono bali mwachira somusangire kwega kulera mama tiganya saya abairaneri chinguru ekimwachiraga iga no moyo imubwate nande ngambia mono tigamba kwani bwairire buya bwairire nande kero muntu ochirega iga nabondo chago kwana obuya bw'omongi nantabo oyore mama ayekero ikaranste bolinge kero rakwe nkigusekera akwana ona kweboli naye ngaigo notigere gasi unantaba atigere gasi nabagani mwarware kero mokogenda mwende buya bona enkubori asegati yaitoga iga tumaitinga abasita nchifu mbarega iga bachire ko abairi bw'omongi nantabo enasi chief okorakana ngatayo bona nimbwata chisini chianega iga bakorokunga chiefs both senior plus the chief bona tikankaribisha mo chief achakaribishe senior. Asante. Asante sana wenzangu katika kazi. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wote, kwa sababu kuna wale niliona hapa wametoka Western ambao hawawezi kusikia Kisii yetu. Karibu sana kwa sababu ya mashishi ya Sorome. Mimi nataka kusema kwamba wale mmekuja, ninajua mmetoka mbali na saa zimeisha. Sisi tungekaa na nyinyi lakini tumeitwa kazini. Kwa hivyo tunaomba nafasi kidogo ndio tuondoke. Sisi hatuna maneno mingi, ni kuwakaribisha mfanye sherehe ya Sarome ambaye hapa nyumbani ni ndugu yangu. Lakini kuna omochokoroye oro murugi omokoyone uchiga ali amatagaro igobono magukuru mwese golyo omagenje ono magenje nando bere tata mokende ise moke mbia mono asomo ngina Sarome. Nataka kuchukua nafasi hii kumkaribisha mwenzangu ambaye tunafanya kazi na yeye. Mimi kwa majina naitwa Solomon Yobara Masese. Hapa ndio nyumbani. Kwa hivyo wale wageni wote wametoka kila mahali, wahubiri na makanisa yote, tunakaribisha sana katika sherehe ya huyu mwenzetu. Asante sana chief, karibu. Bia mono chief asoko ngali baga. Anjeti gandete amagombana se familia mako nyanja rogoncho. Neke nyoreke gima yanya ko iba mochengo ntebe pole sana. Ase omongi na gosira. Njia samalia tankoro kukidio nobara ndo mosini achibu bencho. Moga konyancha na ndera sana eronkinia mumuroyo kokumagenche nkotubwate siaregasi ono notora basani kabisa kabisa. So moga konyancha bamwa bapole pola sekranyeke imbwate tangase ya myokanda tekorwa moroche korbo tuke mbura ya tuete nyinge ego tue nyinge sana roche matabu nyangwete iga nyangwete ichire kabisa bono igana to kwana nandega umwana yo moiriru na mache ande bono pati mbaya iga rumo chorwa liaba machoke bali bale moino gali omachera bono umwana iga rekana na bagotena iga rekana gochi nyangweta mate ani nyangwete eli SDM mate timwana na kibamorra bakendrete komoligia. So mogo tambuka mate nande tiagonya gotuma abana nagenda unyoiri chinsiaga naikuba ondena nene chinsiaga chikuoya ono chinsiaga chino anyora abana nabake ara tiabara chiasa na amacha keigo amacha moirire igo bono mbara moikera bona onyonero mobaso gotambuka mate tirige taracha sere gotambuke otherwise igo bono igo manyana matanga bere mochoru moina ali saba machoke bali baro pole sana. Biana soga tunyali bageri ntute tosoke asetwale gochia. Asante. Biamano sana. Ekwaya ekokuno untunwa SDA Church mpo. Untunwa SDA Church maro. Ni maro incho jubanga sokotera. Untunwa SDA Church kama mpo jo nyaraka. Kamara anja marase ekegutungwo gamure tari otoko kamo ya gotamera bare para insano elio griko ruliti ni mono nsa kitoleke gutume kamo nanje tulia tokoro moyo bomongina buya
Kwa yelio ntuno nero. Fanya haraka. Fanya haraka. Runda toko kwa sontunwa. Bali babe krense masingi joso mumugano. Bali mabe krense maso so mumugano. Oyo minto Silvia na Mukunzari, muwe tayari kwa ajili ya kusoma theology ya mama. Muwe tayari. Huyu hao wakitoka, nyinyi ndio mtakuja kwa ajili ya kusoma historia ya mama. Emechanyo yosine ere, awarora bonsi bo ere, ekera toraike igoro, amakweri takoba onaine, kose o moichano, igoro no moche gomonene, tawatera matera yo bobui, toya wira matemo ya ense. Emechanyo yosine ere, awarora bonsi bo ere, ekera toraike igoro, amakweri takoba onaine,
mochano igoro no moche ngomonene tagatera matera yobobui twayagwira matemo ya ense. Amina. Ono. No. Ono. Ikategwa mugano bomongina. Unayebolitwe bunakinire paka matukae. Wetera saba chokurbae. Bulete. Okay, thank you. Firstly, my name is Andrew Mokua, the son of Jefferson, second son of Mama Sarome. Okay, arrived, well lived. Today we gather here to celebrate the life of Mama Sarome Ntabo Nyanja, a Chelsea wife of Mse Patrobo Nyanja Rogonjo, mother to Ebisiba Sarange, Joero Magua, Peria Mora, Kevazononsaria, Matanyakarario, Esther Mwango, Eltechon Nyanamba, Chakrin Nyangige, and Choan Kerubo. Grandmother to Sakari Nyambane, Everine Mgez, Cyrus, Sylvia Mora, Maris, Rail, Mary, Andrew Chen, Sylvia Bochere, Purity, Richard Maube, Lawrence, Gradis, Severino Choto, Sakari Onchoke, Zongo, Yamboge, Nema, Emma, Daniel, Paul, Gloria, Emma, Richard Donche, Brad, Pei, Mnyonga, Gideon, Francis, James, Eunice, Isaac, Sarome, Christine, Clinton, and the great grandmother to 46. Correra to Mama Sarome, Paul Otieno, Red James Akuma, Charles Momanyi, and others.
Mama Sarome is a co-wife to Mary Nyaboke, Sarah Moragua, and she's also auntie to Salpin, Chason, Ouko, Respan, Naum, Ericha, Ramek, Rebecca, Moi, Keva, Siago, Bosbori, Andrew Omwamba, among others. The early life of Mama Salome Intabo. Salome was the beloved daughter of the late Omwamba Migiro and Salume Nyaengu Omwamba. She was the second born in the family with whom she shared a childhood with the late Eunice Nyangweso, Heslon Ombasa, the late Meli Mwabe, Grace Nyanchama, James Obweri, the late Cecilia Otuori, Jacqueline Nyanchage, Omboi, Migiro, Ombasa, Omenyi, Jane, Grace, and others. In the early age, she embodied kindness, resilience, and the qualities that shaped her into a future remarkable and also a useful mother. Marriage. The late Mama Salome entered a holy matrimony with her husband, Batroba Onyancha Rogoncho, in the year 1959. Together, they built a strong family and a community through their able sons and daughters as named above. Education. She went through traditional education and enabled her to have skills in her farming. Christianity. The late Salome Ntabo Onyancha was a strong Seventh-day Adventist Christian. She was baptized and a member of Mochengo SDA Church. Career. Farming became a kind of school where she taught her children and grandchildren the rhythm of land, the dignity of hard work, and the beauty of patience. She ventured into the farming of maize, bananas, beans, coffee, tea, kettle, and bottle. Social life. Salome interacted widely and easily with all people of goodwill. From different walks of life, she was a beacon of hope to her family and of peace and love to her family socially. Sickness and death. Mama Salome lived a life full of grace, health, and energy until 2023, when she suddenly met with a stroke. She visited the following hospital for treatment: Kisii Teaching and Referral Hospital, KTRH, Renmek Hospital, Bosongo Hospital. On the 28th of February 2026, her health began to decline noticeably regardless of many tests searching for answers and lasting life. On 2nd of March 2026, she was lost to Kasim's Magena, where she was treated with no recovery and referred to Kisii Teaching and Referral Hospital, KTRH, where she received medication. On 6th of March 2026, when she was admitted at the Bosongo Hospital, she was treated, but still the condition was unfriendly. Throughout her illness, she smiled with dignity, faith, and calmness, with were gently signs of readiness to meet the Redeemer. Her children devoted themselves fully to her care, offering constant love and support, but nature became against them. On 10th of March 2026, Mama Salome passed on at the Bosongo Hospital in Kisii. This was not only time of sorrow, but also a celebration of life fully lived, a soul that had completed its journey on earth with grace, peace, and faith. She leaves behind 3 sons, 5 daughters, 6 grandchildren, and 46 great-grandchildren. A legacy etched in our hearts. Mama Salome leaves behind a legacy of love that transcends faith, that could move mountains. A life that inspired everyone who knew her. She taught us that strength is found in humility, and love is the greatest gift from God. She also taught us that faith can carry us through any storm. Having left us in body, her spirit lives on in her largest family and the countless lives she touched. Her story is one of grace, resilience, and unwavering devotion.
Rest well, Mama Salome. Your light will never fade. You have run your race with great honor, and now rest in the arms of the Lord that you love so dearly. Until the resurrection day, goodbye. Thanks much for the people gathered here to mourn with us. Thank you. May God bless you so much. Vyema sana. Kwa wakati huu ningependa kumwalika mzee wa kanisa Samson Okonu atupeleke katika kipindi cha kanisa. Mzee, karibu. Vyamano Mauricia asenge jeli baga chinga kichia chire asenchira ya bene nyuma pastor Taracha na koba a brief history umuga no mokai obo mongina ase kanisa ere nigare omo member obatise tuarinya koiba SDA Church mwaka 64 mwaka 64 chiare chitariki 21 omutinyu gatatu mwaka 64 asoro gendo rwairo bo Kristo wono kori miaka 62 aro mu Kristo ekero mochengo ya igorwa na indi no yarenge nsabu na toikaranste iga nera karunya koibaga cha koru mwaka 2008 na limochengo ya igoretua wono no are member ya mochengo asenga kie yonsi goikerenga ki acha kanyore stroke emiaka 3 ya etiro ichimagega ekamubeka atare konyara goika ekanisa asenge nchiyoborwaire igo nigarara ore omo member omochengo ekanisa Nyasaye igasese ni family yae bono chinse chiga yongo chira asenge nchiyogo saba elinde ngarigani pastor anyare koreta lingana lya Nyasaye ngosaba tole nabo nyigwita kariogi kare gatia setu bantu nkuna gukwana bari irangora Nyasaye tole igoro twakobaki na koimokereria igoro asenge nje wanja nibwo gukumia watomerania rero asenge nje nyangi yo mwerio yo mongina Salome ntabo oyurari kuru asobo sibwense ndogo semeli weitu amangana araretswe no murandia amangana manene yo gutoleka abatole moyo tuyabwate ekiatu amanyiro gukwankore ororo na indo kuboki gwankoro bono kwana n'abantu baho bunurarorere biya wetera asilitari Yesu Kristo yo muboli itu amen bono nabankorangeria pastor itu Pastor David Momanyi bunako nagocha iga balisi ba minto murega iga goroka iga musaliutia balisi ba minto balisi balese gatia itonka gete na omura gorokango akara kana bande basoka ke nabwa iga biamana ne district chengi merega ego sira pastor sorandia biamono abageni bande pastor dara barete unara bare karibu pastor. Pia mwana Murisa Saribagati amba kwani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Pia mwana Saribageri na pia mwana Sengencho yogo chairinde tunyara koba togo sanga makasengencho kwa me family asetu kulia rero. Bono nyasawe tebasenie nkoro ku Pastor David Mumanyi mpasta we district nya koiba aiga story ase kanisa ya mochengo yerero gorawere asomongina Salome abeiro konako musasima Nyasaye ere sengencho tura tuachira sengencho kwa me family and the same time tuachire rinde e family enyorobore mbwabene are kugania sinse chabene bali muraso musangerekano mutware bibagali abene asengencho goturia ngansere buna bono mbale baro gukwana maiga ake togosaba nare gosaba nkeria nga abande bonsi pia ekora yago lakini kire kasengencho kwana Nyasaye teribiya kunyaka bagukwana bono asenta ike yabono asengencho family nibwate abarisi agosomorisi naro barisi njumu akwe bicara inu abona barisi mwesp mwakira so musangerekano awase Morris John na bamino baro
abe district Nyakoiba plus amona abande barure isikoye district kainili njwe twakwe bichaga erinde obo buyo bunyaka obokorekana sogosegetana na nabo yarenge nga no tware gutoka especially abe district Nyakoiba gombya muno ebanga kabisa kugura no amangana aramanya kuri wali bono sati abasen bagokora abarandi baragati yaito tutenene erinde tonyo ngene asaya abana barisya One, two. Biyamano. Biyamana seri bageri abana barisi baito bakira nyasati yabasenye. Tiangire ribageri yabene abarisi ya be district. Mukia koba koigoro. Bali bare within Nyakoiba. Biyamano abuna barisi ya bakira sengencho kwa murisio mwabo engora sengekech. Na barisi bali barulisi kuje district. Musuke mutu asenin. So murisi ya Andrew Nohara tuske mutu wake na inumbia mune kegera mweri bageri abene mwatigire mirimo ya ino mwakira kono nganjire nyoro murisyo yomo asaba sukire mutwe erinde akorogo saba sedeke yabon aya bachorire murisyo Joseph uyore ngase kanisa ya Mochengo asinkichi yangu tusabe umwanjwa atata nyasaye ubwoko bwoko nene nande twakira sense twakiranga mbiyamona seke wakyobugima biyamona sengenjo kwarairo mugutana kurwa semambia ande kwayo kiri jinse jinande tochikonyora lingana lyaho kurwa se pastor ono monene alisia abonsi bakira iga sengenjo yoko beka yo mindo choni liberera monene na barabu basesenie ande baendelera kubwatira na butambe asirtara Yesu Kristo yoro mutoria bari Espanya Koiba nganchere nyoro murisi ya kaimenya genda gucha murisi manya nerore anyway ndebenga murisi chon nere umutangani wa barisi ase warfare and the same time murisi manya nerore the secretary nagania the statement but on behalf Murisi Jeremia just a word on behalf of say Mauricio Min. Biyamona asilibaga. Mauricio John Tech College. Aya na into na otogo mongino kodi rorogendo ni into tubwate de. Asante. Biyamoni asati abasen. Bono tieto nyore abarandia. Abanatanga stenga abarandi batende maiga. Our time's up. Biyamono. Keron tara abarandia hope song kusikanyara bachire. Alafu asedeke yabon wara busubaiton to bata barandia nante sometime to bata barandia barengi gatito singencho yabokore wa stewardship gambara tere pasachoni Mombasa urenge Mochengo atokwan faster time chetu chachi tiamba kwani ne baturasama be biyamore tenya saba seni Pastor John Mombasa. Next. Bwana asifiwe. Mwalesa waniondeli mwana wasini. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Mesha Kisingo riko runyabina tu. Turasama be kuba kwani na bwirire buya. Leta Jacqueline Job chaplain ya Nyakoiba. Tigamba kwani nonya turasama be buyamore kora igekerore moyo. Samarieta Pastor Nduso Cyrus Eskuru chaplain ya Nyakorere. Yabano tigatore to mochokoro ase family nando morandia igo buyamboro ase family yomongna Salome esawi tunomunya tukwane ba. Thank you. Your dignity so dignified our pastor, district pastor. Panto konspatu musanje kanova. Mbakwani nga waire bya.
Biamona singi chogo cha kutoremia. Samarieta ni konkoro ku Pastor Mary Nyatich. Ndo yo Keverson. Biamona singi chogo cha kutoengora. Biamono. Pastor Chuck tusubere elinde tuswatse program next. Kubona biamona Pastor Minta singi chogo cha Nyasaye tigabasenie asobuyobo. Ona tetonyora gusaba. Tonyora marika machenu aza tokora ndako bwate. Ngosaba tore oyoro omochenu tatu itu Nyasaye omenyete asaimokererete igoro mono twachira sekero kya mabera chinse cyabono mugaso togosaba ngo twabere bebe itu abantu abanene n'abake bachire gaiga asinga nchugo chakoremia enkayo mugako nyancha tatu itu Nyasaye musombo bongo chare ukwana mona itwe elinda malika toremie gotogo sango moneno ito ekero turarua otobore muboisaine ogitere nkeye nakobwa mono tumiko musombogo bunurarare buya twasabira seretara Kristo mubolito amen. Gombiye muna barande baitonya sati abasenie asenge ncho yogocha nande mwanya koba moko eri bageri erinde munyara kwa moko remie family bono nganja chiteka chinke chire busuboito tokore amangana ko bwatia ndengo tebunga esiminere yare kurwa ya chinse cha Michael after this ngochere erinde atokwana na chiteka chinke bono omwaka patroba amune family ya ngima na bana mwatigaire maiga sengencho ya mamo minati mukuru sokubwense niko tuachira erinde toiri bagali bene asengencho yokobaremia nako basegeta ngamakweri ayayiga nigara sekeregeke bwango mononko anatoka gutumuka sema cyande tabe gomugando wonsi ochira nigoreri bagali bene aseri tukulira yarabuna tomete icyuma ko bamangamange nigo bayari bagasengencho yogocha erinde banyara ko bakoremia family. Kwa hivyo ni ishara kwamba Mungu wetu awafariji na waongoze katika safari hii. Igomuki naso kwegena data tariko batige kegera era nigaro mwegenwa asama tukonsi naso bugimobo. Tobura ningane yemone. Ningo ogokurwanira esegi yaga sobugimobo. Who is your commander? Ningo ogokurwanira asesegi asobugimobo wao. Nani atakai kuwa mtetezi wako? Ningorabo ogokurwanira. Mongi na Salome orengana bune historia ya chire kurwa magega no mugina okorire amanene no mugina omenyirenga okwegena na kwengencho 64 years down the line amekuwa akimtumikia Mwenyezi Mungu 64 years tamanya ene myaka iri ngabano kwa korire asoko mukore Nyasaye wakore bere wansa kuramika omongino yo 64 years sio miaka michache wapendwa. Kwa hivyo leo tupo hapa ili angalau tuweze kumwaga mama mpendwa ambaye amefanya kazi ya kipekee. Ndio maana familia tunawaomba, hata ingawa mama yenu amepumzika, mzee Patrova, hata ingawa mke wako mpendwa amepumzika, ishara ya kipekee kwamba bado mtumikie Mwenyezi Mungu. Mama kwa Nyasaye mirimo nondore nsa yengo kura tore togende tumwira niyo mongina Salome asamaroba korende tigetigaraso mabwao ne akigose kwa makoreire mirima asobugi mubu ningo okurwanirira ase emechando yao. Who is your commander? Ande obugi maboito kote batorenga yaya ntubwato yo goturwanirira oyo ro motezezo ito oyo goturwanirira abari sa. Who is your commander? Kitabu kia Joshua isano ekemukia 13 Joshua chapter 5 verse 13 nakike Mungu togosoma asedeke yaboniga erinde tomanyenga ningo goturwanirira seme chando ya ito na se safari yetu menyatana sae asuma bwao nani atakai kuwa anakupigania katika maisha yako. Kitabu cha Joshua ni chapter 5 verse 13. Naomba msomaji ukasome ili angalau tupate andiko hilo hasa siku ya leo. Kitabu cha Joshua isano 13 gotirimboka mpaka 10 na isano nakike Mungu togosoma sengeje family kya goteba ekere Joshua igetanga na Yeriko akaligereria akaromo toteneini
obwate omuyobirende koboko kobokwaye. Yoshua akamuikange akamuburia ine yuwa hakuburia aine ensemo ya itore gose n'ensemo y'ababisa baito. Omuntu akamweneria nche nigondo mutang'ani bw'omuganda okurwana esegi y'omonene igwa andaraine eng'ane y'abana Nyasaye okurwana esegi ererieye y'omonene tari segi ende yonsi lakini ekogera nachera iga eri Yoshua agatiga manse akaumama agasasima naenda akamuburia ng'ana kyobwata bontebia jomusumbu omutang'ani oli w'omuganda okurwana esegi y'omonene agatei Yoshua rusya ebikoroto byao ekyagera sawotere nachenu na Yoshua agakorabo. Bwana Nyasaye nigoro omurwanire ryogo ase obogima bwao bunomenyete iga nigo okurwanirira bantu mbare bagocha matanga bacha babera para nane bakwogeria ogire iguru gaki nachire koremera gusembakire. Anyway so kumanyerera kero omuntu gachira matanga kurende ondara ko batebi nga teri buya balisi ndara ko genda lebo tenga ki onye mwara wikaransa ibi obyabura bagenda bacha ko mukutano obo bono kumbiga ki akibono yaring aba mwikaransa ni murakiri go bono murakiri ta kaisini niga inde tokolenga nei ningo okukurwanirira asobogima bwao asesegi yao. Joshua oinyoire okorigere lyokoburia aye ningo aye wachire nigore ensemo yaito gose nigore ensemo y'ababisa baito chege chinyinga Bwana Nyasaye gatowetereme chando gatonyorenga Nyasaye ito tarigo totiga no aramu na intwe family namanyire kene amakwere kaminaya achire chingaki ekeromo ngina magokoro ose mama arekora menyasi nini nantura bakira mbya mune sikegera mwakora tesembo yaino komushugulikera erinde aramenye miakei boliboli lya nelimoneli ngotoko ali bagaturwanira ase safari yeye abatore moyo efamilia erero ko batika turasama kwa Nyasaye ningoko barwanirira Joshua osio ororire okoboria na oro nsemo yaito the commander komotebia iwa asotene inenga kiare na chenu koragendo keke rusie bikoro nike kwa Joshua twaro mochando oyo osibwa abacheri konero ya omochioyo nigo gitire it was a fortified city omochio Jericho ono mochioyo nigo chandete abisraeli basinyirwe enchera bagosoa erinde baete bamana wekera emo asekana niere bono batwaro mochana bakoboria na kigosego chakoba asobogima bwabo kunande togoteba kera makweri atocheire ningora torwanere chinga cheito ningora twaro kwegena bune kwomongina batma Salome asobogima bwae ningora twaro bokanyeku obabwate ningora twate resilience omaete kana eme chando kere tindigo tigenya saone abandi baito twachira ali tukulya rero nane nabo kunyarekana watigenya Nyasaye nasenga chime chando waeteire ande nyoma yawo no bwate mo chando ande nka yawo tubwati abana ande nka yawo kwa borwe school fees ande nka yawo ebitina gatembiro ande asomenyete nabo kumete kyokoba tala ko babuyaso mabwao twati resilience yomongina ololioyo Salome kama inobo mugwa kongire egento korankirianga tindigo tiga okwena kwane ime ya Yesu akekora Bwana Nyasaye twarigererie ngande nene ningo kurwanire segi yao Joshua akamanya genta okora yoka
no kumwetikira Nyasaye amurwanirire. That's why Joshua chapter 6 verse 1 omuchioyo ocheriko torenga muchiore raisi no muchio bwate babwate vita babwate the walls babegete kapisa eri bametenga oneteyo gosoaso muchioyo. Nyasaye kare bosibwao ngora kubwa bana Nyasaye. Nyasaye kare bosibwao ningora kubwe. Nyasaye kare bosibwao buimbo kobororo ase safari. Haleluya bana Nyasaye. Nyasaye mutubwao one family rero ko batika turasoma ko Nyasaye igentwara ko basaberankiryanga Nyasaye abenero mutangani erinda barende nanda baruwanere asobogi mobo. Chapter 6 verse 1 yatebanga. Kwa hivyo niombi letu ya kwamba siku ya leo Mungu asidi kuwaongoza katika familia yenu. Watoto wa familia muwe na amani siku zenu zote, mumruhusu Yesu Kristo awatangulie na awaongoze katika maisha yenu. 6 fungu lake la kwanza kitabu cha Joshua nasemaje? Ebita bya Yeriko nigo byasekere kobokongu erinda Abaisiraeli tibamesosoro ondetare gosoka gosogosoa abari soa iwa. There was a walls ebita byarengo bagitete bokongu babegete kabisa bametengaga ondetayogoso. Lakini kijale konosa balimogosoma se Biblia mumetenga Jericho no muchie onyalti koba wokuwerwa gosoka wa the walls of Jericho tinyasi chomo cho Jericho nigo chikowa wetera nali ase chinguru chango nali chinguru cha montonde bwenzi. Nyasaye ito bomo bui Nyasaye ito goturwanirira tigakurwanire nka yao tigarwanire nkeye erindo bo bubinyaka bokorekana ningi yakorekana Nyasaye neryanga Joshua igakoe instruction otebigubono the ark of the covenant sanduku ya machiko tigechangane bali bakobogoria amona aba batangane wetera kera bakobogorie sanduku ye erinde kera bagosoa abakwani bo monenya so baba bosio bagatebwete moko tarikende no wochukana omuchirori oyo ocheriko tarikende barakora bakaiwe instruction bagatebiguga morabe mo wochukana koliti kolitangani bakatulira tano limo mogoshana akalenga aralimo lyoka. Lakini kile kalitulira tano kabere bale sawa. When it turns to the seventh time, the seventh day, moncho kanne alakalenga arakatano kabere. Lakini nko batevia erinde mwaka yento ki eriogi kikiabete malikama chira goteba those walls chikawa abari sa kali Baisiraeli barwane segi ari ngali bolia na bana sa ningo kurwane segi yago ngo kurwanera bana bogi mobo obora gwa kurwanereire abande obora gori obonya nabi gwa kurwanereire hande naye obwate mecharaso obwa ningo kurwanere segi abari sa itukulyara kitabu ya Joshua yegeto inyorie na se family ekero mwikire kerengeke Nyasaye bwo murembe tigabaruanirire segi asetari ya Yesu tigabaruanirire kyagero nero kurwane segi Baisiraeli bakoti kende kerekerane gasi yabo no protect the instructions na boigo bakayeli bakali yabene bagateba kune Nyasaye totebi kitokora ndutukatobe ready eri Nyasaye akabaruanirire segi niyo kwabekire busu bwawe Nyasaye baka mwachira alitukulia lero kwa kirori Mungu na saro murari niyo kwabekire okuruanire segi mu bwawe tomenye tobo kimabo bokon amangana uchumi ne bintu bindi abande bale ebese borete na abande bale ebese taborete abege nuboka na buratenga baminto nje tiganyore kere kyane asobwegenwa orengera tinga badenga nyen corruption y'omuntu agokwanya kweri ariko beka bogo kaigo lakini atabana Nyasaye takwegeria abana baito gori obokurumi ebakomenya obwa buya obogima bwa wamenya buya lakini asaba chigokora ngakiba gokorwa mongino yara ko mokurumi mongino sarom yo reto ko ni tukulia le
ariko bano mugina olenge kenyoro bwate mekono tanga rero ngitwara goteba lakini karamanya ngekene obugima bwao yawo bwengencho azosi bwango bonya sae one fami ngitokosaba abana mwatigaire neria nga mutwara chimbwa chiko momokanya sae igoro nonyekera ma minata iyo eri ne mamenye encheria saga netie obwaja ni bwaino tato mino mukamorende asenjera abana twakora ko maiga na wetani mono eri ne mutware obwanchani inua seinu abiko gerenka yakwanu kabenka yengencho kali binto bina byo sae na kekolera amalika machena tonyori tukolia lero ningo otoruwanerera asesegi yaito abari sae nokwa bekire sema kuruwanerere nokwa eribaga erinda kuruwanere segi yago erinde toikere ogotorega wakana kare takweroseria tinyasi takweyagachera echerende the wall etogokwana neria the tower of paperi noya chakere tali ruwakirwa paperi ngibakore bagateba nyasa nano chikosaria gento kieke enseye wetera samache ngitokora twagaje uchigu nyasa ko babolinga emirimo yande ngokora nere yeini mete mo yabantu ogwete no omuntu mo be by the way mo yabantu ogwete tawo spare nakeko bara bagateba twagachorwa ko chigoro neka twagachire kaga chikoreta mache bakora gento kie na bande baro bugimobo ora otate kwara siri gotoreka kwao omware yasaka batebia nana baba tebetinga na abekire gento ki terrain po na abekire mo kubinyongo na ande tingo sari gento ki ense wetira sari gento kieke mbai wete era marika batoko soma bolego lakini kama tena na antingo sari ense bona bakarosi oruwaki roria na rutogoteba the walls ero tuagachire tumeshachenga ukuta katika maisha yetu kisha katika ndoa wapendwa ndipo unapata watu wamechenga ukuta watoto hawaoni wazazi wao kama ni wazazi pia hawaoni watoto wao kama ni mke amuoni mume wake kama ni mume amuoni mke wake hivyo ni ishara kwamba tumeshachichengea nini ukuta ombi langu siku ya ni kwamba hata tukichenga hizo ukuta zetu sote siku moja zitabomolewa ndio maana wana wa Israeli waliwaangamiza akina nani hawa ambao ni watu walikuwa Jericho abantu bali bose bagasiriwa na sengencho yasari otiri bagari yabe nagateba urire ira bakamina abana mugo itakara marandi agendete nkibona mugo bakora bamini mete bira bira utakabona makabona kweba bamini teribuya guy not well iwa takwagachira ebintu asobogimo bwatene bwawo bwengencho ochasenka yawo erindo bobubinya kobokorekana na keko gero monginoyo sarome aikeire kiwange keiga nogane twikero gotorwana kare nogante bwawo botambe yake erindo menye buna saga netie musasi menya sae gwetira somwe kana gento ki na sekene no bobubinya kobokorekana senka yawo egeri abana bawo twegeriwe erindenga okina waito nogokina asobonya sae nakeka tunagoteba ngeria nga ere nchiri ere class to chugocha matanga ngikero lakini ndero masokulira abantu baito mwanjire maikie nande mbwango bwango y'abantu mocha getu wanje bicha wetano no murani urabona omuntu gatumirwa matanga ahokura nkibona gokure yani ndero gakwara gocha matanga bami kurumega anga ikwarenga umuntu okura gatwatirwe amin tutare gukura go kigoro ngakije sotontiga lakini nenda yuwa nenjere ya munya saretire erindere togosemeria asa abantu benseye ande nabura tabeti wasote karse sae lakini kikwajeta matanga aranko iwete ngatwero serige tokieke tumasukwe seria ukuta osinyase asuma bwao no sabakwana kwa bene tukulia lere family yasa bomorembe abamona inwe abasegete asama tukonzi ayamwa korete mamo mino tabuga Zaburi 71:18 na sengencho moire teri bagari ya bene mugateba yaya mama digango tokora manganaya
na ya karuri bagari abene asogo segete familia ino nonye bono magokoro timokire mwakorire amang'ana manene asogo segeta gendo kieke enkeye nando bubenya kabokorekana bone yego tonyoria abana yasaye nonye kabe buri beto bagotire tito basa kubachwara 71 verse 18 kande yo gukora bona inde tusangero ngori tokora yatikarete noli ole gukwana ku America atokwaniranga pia bono nage gwachira matanga kware nyo nano no kulikike bungu simu cyo chimruti ganzi kiro chino mbuno moroborire achi Somango 71 verse 18 inde tochokora bona Zaburi 71 verse 18 Biblia inasemaje? Ayesai to basa wonchwara ke na be na gotiri ekero na be rire to keke chimbuche kerabese na kiwate ba ubabi oika oikambe narareirie abantu bebyare bigo kigocha chinguru chiao na kubwa kwa egesongorende nekweba wacha ne Biblia rende somango 71:18 ke usongo kantonkara unkoliya even when I am old and gray do not forsake me till I declare to the next generation. Iwa omanene dauti agosaba kakitontiga no ina agotiri mbato kibago tiga ba mwaba kera bagoti kusengo gotiga ba ngogotiga bagoti abana abago ba keke na bagotiga abagotire lakini dauti agosaba iga omanene kakike na agotire kakitontiga yonga kibo twamenyire asengaki abayibori bachandegete asengencho abana bakoreye ntoki abatigire tunaishi nyakati ambazo watoto wale ambao walilelewa na msasi ama na mama ama baba wakiwa wameseeka wameachwa wapendwa. Ndipo mmoja akasema tu hivi, utapata mzazi mwenye alizaa watoto 12 ama 17 lakini ambao ni ya 17 lakini hao watu 17 wanakosa kumulea mtu mmoja ambaye ni mama. Yani tabeiga abe kunyarekana safari ye omoibori oibora abana 17 lakini kagotire bono omwana oyo osabana wabono mbalikorera orori oyo omoibori gaki 17 bono ndais ababoni gatanga kare ngo chitinga onye bono kwa dating okulira etinga bono ubwata osemba bero osebata to kurabala bachi ko jerusa kwarera kwata ngaobe bakole gento 17 len ka time sie time 17 yeyo na kiera abegose onye 17 to kolera by the way 3 or 4 na kwogoteba amalika tebere buyeiga na alienga ki to masagon chuara ekero nagotiri gato akaba family bya muna sai mwakorete asenge chiyo kolenda orori oyo mamo mino asenchera abene na bari tu atendi tukulera iga gatena ko soma mangana make tolenda bayiboli takona kolie bintu biwanza bigotioke bitoche watigorori oyo omweboli ogo ebintu ebyo na bira kanto kieke na bira mso gotocha naye ekera watigire ngore ngotebega bono ando buguma bwao bintu biro kwa bekire ekwanu wase gatabu kya bakorosai isato kebukia ya gatano ebintu ebyo abikwe agacheira yo monyene okurara kwa mongina Salome watonyo anyandi ya bitwara tanga myaka etaigeti bakorosai 3 funga 5 ndipo hizo vitu tukaviache kwa sababu havitachukua kwingine erindo bobu binyaka bokorekana aso mabwaito oikase mambieria yokobokiwa mutigara no morembe me ya Yesu mukine mu bwana Nyasaye erinde Yesu kagocheria kabere
twese toikere gutoroana kare. Wakolosai 3 fungu lake la 5. Msomaji umefika pale. Akimoite bimo ebimo nebintu biria ande bikorekana kurume kitabigete kiro muntu agotenga eyero omenyerete nana kuruo nero yaya Yesu naganetie etabiye korento kieki erwo soma bon akimoite gakimoite ebimo byaino ebirasense obotomani eubi okorengereria okobe okogania okobe na obwegimeri eng'encho yaye ogosasima emegwekano. Fungura kala 8. Korende bano mobeke are aya onsi endamwamu okobea obobe okorama na ogokwana okobe gokorwa ase emenwe yaino. Yamono Biblia tebire byega sa erinde tomanye oturwanira ase mu bwaito igatomwa eribaga Yesu Kristo aturwanirire se Yesu mu bwaito oyekera kwa maribaga ano ko eribaga lya bene toite kende kiragere ntoikiro tona kare. Biblia abiristiri gotirimboka yatebiranda mu bwao nayo goita abando moyo ase safari nayo gotiskare cyabande kubatebinumo kora kende nayo kubachencha criticism nayo gochencha wachencha iwa unokona gochencha naye kene no chaka kanti keki no chaka chencha sumo bwao wetera sa yo nayo rabe opposition nayo yani kende yonsi pi olegentoki mamincha ana bana baba tenga tetu ga nyumba kome ga tebanga kuona amurko ga nyumba ainga ikwaru to ga nyumbi naro le familia yemo umwana kweberisa komo tega kitata ngalo kyasa ngande keke ngobeke nyumba amana tenkora okoragere linde no muragere likoragere ngwa katiyeke koli kubwate sengencho umwana ngakyale mbu yara asaba abageni baye bakona ero baganda ibona akogoja kokwa erinde benga kikosi eri bagali yabene aso obosegeta abana baito na bande to lusie engana yakwanirwa hatred nabe kunya kana mu bwao na loga chatapi kama tenga atingo kwani paka toya ndarali igoro ose igoro yange ko gendwa asaba balona kiaba batari ko kwana ni hatred nande eri bagali yabra so omanyenga ekero ko gacho mino aeno moitinga kimona ngaine morege ntekemo abana so wetera sa yo lero twatitebiwe toite ebimebi ebitwaga cheire anda ngoma boito twebekera sobolo gimbe ngari ko ruororo abanda sobotomani ime asabana sa twata fornication twangire koruo obolimo abana sa evil desire okwani kobe oigo okwani okwo watoira no ina soko sasa magento kieke ebinya sai awao wetera igo Rusia obororo bolime yao Rusia okorama Rusia enchereria obwate kerengari kerekebe ime yao nakekora marika tebire nkerianga ningora kurwandire sei moe Yesu bibagali yabene erinda korento kieke hakorwanire sei yeye kwanga monokera Yesu agoche yakabere toro timukase mechande tabe no saba kwali tukulera se family mukina so kwegena asema umina batigera asema gukora batigera mukine asobonya sa na asobonya sa yobwo kwanga mono Yesu kagoche yakabere toyagoteba makweri tabwati gento kieke tari nanguru abane sa ikegera abwirwe Yesu kiranya kakobe kwa sembera litukule chuma nigabe kwa litukule chuma obera sembera otimukesa abanyansa chumapiri mambinki akora oboka kwa watoro gosemeria nya bonsi abarari me Yesu Kristo mbaboka se mambieria igase family mogendere go tikina asokwegena timokwa moyo nonye mamu minoti mokire nonye maokoro timokire wikase mambieria liyeye yokoboki wa ekana ntranche kotogo chenga ngekene twanyoranire nombongina Salome ase mambieyo nakwo saba kwani tukulya lero na omboresaji wote batuwa cha tukulya lero ngaki Nyasaye bwo morembe tigaturwanirire sei tiakurwanirire sei asuma bwao
teri mangana gwa chande kira safari ye teri mangana kwa beire ola kante ko muntu ulege ntekebe takoro kana igaye naroro wanchete wetanya abantu bensi aye muligereri muistigere motebi Yesu nduane naye wate bastabgerya Joshua ngandwane resegiyeye erinde bobubinya ko bokora kante mangana buna wasu waikeire teri mangana kwa rwarire teri mangana abara woshugurikira batire teri mangana sumo bwa ombaroro para okora 1 2 3 baikire bakaniri yari bagari yabene twara gosemeria ime ya Yesu nero aturwanire asisafari yeye toikero gotorana karege family maka patrova nyanja boigo nabana bawo mwensi pi nabamwe abo Salome na mwensi nyasaye bwo morembe tigaba monainwe antigaba sina steke yiga na sama tukonsi asisafari yeye nyasaye tigasenie amarika machenu no kurande ko yo cha family sikimotoria amen bane ngamba nje mugusabire familia ye nyasaye tigabarende tigabagata wangapi ambao wanaombea familia kwa ishara ya mkono hebu tuinue kama kwa hiyo rega mukiga kwa manyere mukabisa yabano bali bapara mbacha bacha amanya sabose kyo kama kwa hiyo baba nayo gutembega kwa hiyo kusanya kwa ngo byake makiyade bwana kosa batore bwana baba yetu ishicho mbinguni tumekuja mbinguni pako tena sasa siku ya leo. Asante kwa sababu ya fursa njema ambayo Mungu tumetupa siku ya leo tuweze kuwa hapa katika familia hii. Familia Mama Salome ambaye amepumzika, ameacha mume wake na watoto na wajukuu nyuma. Na waumini katika kanisa la Mochengo, na waumini hasa katika sehemu hii ya Nyakoiba district, na hao relatives wale ambao wamekuja hapa siku ya leo. Asante kwa sababu ya mama huyu ambaye amekaa ndani ya kanisa miaka 64, miaka ambayo sio michache. Hata ingawa aliyapitia machungu katika maisha yake, bado imani yake ilizidi tu ya kwamba azidi kuhudumikia na kufanya kazi ya kipekee Mungu wetu. Watoto wake ambao wamebaki, Mungu wa mbinguni waongoze, uwarinde kwa njia ya kipekee. Asante wachukuu Mungu wetu. Nashukuru pia katika familia hii mjukuu ambaye amejiunga katika kikosi hiki cha kipekee kueneza injili. Mungu wetu mbariki na umuongoze. Pia katika familia watoto wake wote tumewakabidhi mikono mwako Mungu wa mbinguni, warinde, wapatie amani siku zao zote. Upendo uzidi ili angalau wanapoenda kumtumikia ama kumshughulikia baba yao ambaye amepake Mungu wa mbinguni na familia nzima. Mungu wetu tunaomba wakiongoza kipekee, waongoze, wape amani siku zao zote, watembee katika kweli. Tumejaja mikono mwako, tumeinua mikono yetu kwa ishara kwamba Mungu wa mbinguni bariki familia hii na sisi zote tubariki. Ichapo tunapitia machungu hapa na pale katika familia zetu, Mungu wa mbinguni tupiganie jinsi umesema katika maandiko, kwa maana wewe ni mtetezi wetu, you are our commander. Mungu wetu tumejaja mikono mwako jinsi upendavyo, tunavyoendelea kuwa pamoja nasi hadi mwisho, ni katika jina la Yesu tunakuamini. Amen. Nisaibo murembeti abasini asiteke yabona. Kono tutaraje kwa swali pati etigarete yokorete family mutwa nabayigo tusangirira ngori kyagera mumayete mungena Salome weteira seme cyande mingi yobugimo. Kuna basome story yaye stroke tarigendo kiriraisi kosa erikiri kibeta se family. Akibono ngora kumiande abantu bacha barwanira likono mutwa gosebicha abasimu ate kurwanira likono akeigo mweshuri mwakarendo keki mwagenda kwete sabanya bania sasa sini mwekira asinge nchobu yobo mwara lengambia moche erinde toyiri baga asinge ncho yogo segete family bono tarate family najura ambali kwa kutoka America kwa your phone call prepare ndipo tumpate nafasi hiyo. Bono nganchere toso yo mubuko itu tarache okora ken yamore peke sana ucha mutwa ikiagera yamore msichana wa John Kerubo. Sawa, naonekana kwamba ako online. Acha nichukue fursa hii kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu
maana najua kwamba mmekuwa mtetezi mwema katika maisha yenu. Jamii, marafiki, wageni, familia nyote, acha nichukue fursa hii niwasalimu hata kama tuko kwa msiba. Hamjambo. Anayeongea naitwa Christine Nyaengu. Christine ni msichana wa John Kerubo. I think wengi sana wa kijiji mnanifahamu kwa sababu mimi nimesomea hapo kwa muda mrefu, tuliishi na nyanya kwa muda mrefu, lakini siku ya leo ninahuzunika ya kwamba nyanya anazikwa bila hata mimi kushuhudia au kuomboleza pamoja na familia siku ya leo. Lakini acha niwatie moyo nikiwaambia ya kwamba kwa sababu maandiko yananitia nguvu, yananipa tumaini lizidio la wanadamu ya kwamba tulitoka mavumbini na tutarudi mavumbini. Nyanya pia alitoka mavumbini from the soil and today she is going back to the soil. Kwa hivyo my uncles, my brothers and sisters, family, friends and relatives ambao mnaomboleza, nataka waambia kwamba do not grieve because grandma has rested. She has fought a fight. She has been sick for not a short while indeed, but for a long, let me say for a long time. It is almost 3 years, not really 3 years, but almost 3 years. Na hakika Mungu ameona ni vema apumzike. Kwa hivyo msilie, msihuzunike. Kilichobaki ni kwamba jiulize ikiwa siku ya leo umelala, kwa sababu sote tu wasafiri. Nyanya alifika katika stage yake akashuka. Sababu tukipanda gari kuna yule ambaye atashukia Kisii, mwingine ndo ashukie Narok, mwingine ende Nairobi, kuendelea mwingine aende mpaka hata Mombasa. Sasa nyanya stage yake imefika akashuka. Ikiwa wewe utashuka siku kama ya leo, utakuwa upande gani? Utakuwa mgeni wa nani? Tujiandae kwa kila jambo. Niruhusu nirudi niongee kwa lugha ya Kisii, ni kwa ajili ya familia. Tigana ndingireri bageriga ngakere cyanko cyane cyane mwensi mamo minto abana ba minto mwensi ngambe muno asengenje mwatene na baba mwamurwane lekera umuntu akorere party ya yankagete wekera baba ikire butimuka tera baraisi unanje kwegena nga baba utimukire umuntu twamenya nera asenga kintambe na baba karare getandeke tokoragire mese yemone para twavoka kuri nyombe yemu korende gitu kuri arero urarire tera baraisi ninokorera narere korende nigitengere menga kinda chenkora singenje nense abande indira unandale ni indi nkiyonda kore iganga kere mostly anti hene Teresa anko hene kebasoni ngambiye mu singa kumwatene nire kurenda baba teriko baraisi kurenda umuntu muroire naindo munyina osokisiko kumubeka nyumba utari kwenyara nigeta getobo remererio bonene tiganya saya bamente chingo abagosemera witanditie mbera ng'emambe yemuna tumerana n'abaminto batanganite nandi nare gotebaiga babwikire kurara ninkaite nga baba nigari ng'omuntu utari ng'omuntu beri omana omuntu omutwere inje bunamanyika sinje notwamenya nere indi kumutogia singenchare baba barakini naberebo bono babwikire kurwara inganiti mutwaro wanchane mwanchane muteberania sinchira yobo itongo muchaka kuogererana musikane inua seimwe asengenjo chifamily chinyinge kero mwiburi aruro mwono mwiburi inkaite nga baba was the pillar in the family nero ringo mwiburi ase family bono ruroro abange nalibono bauchaka wetana bakoramana bagokora lakini temo wekana abo basengenja abuna abantu bebisako nino mwekire kumumanya omonene
mutebera ni mwanchane mwikanange asekera ringana kuba muno watawisike bamino wisika banigo barache banyoro wanchiro ase chinyombe chainu ekere yumna chanko cyane muraba ikange mubanje muba tugutase ncho abururoro kireri mwanchaine mware wake na kisimu mwakwana niyangana kyo musubati ande mugenderere hoyo musikane muri ndobwiri bwababa kuikomwayo. Wageni ambao mmetoka pande zote, wacha niwashukuru kwa sababu mmekuja. Ni kwa ajili ya kuomboleza na familia, ni kwa ajili ya kutia familia nguvu, kuwapa moyo. Jua kwamba wakati wa shida, ukimwona mtu anakuja kukupa pole, that is the time at least you be strong. Unajua kwamba ni wanakutia nguvu. Wacha mbarikiwa wageni wote ambao mmefika, jamii zote. Mtakaporudi pia nawaombea safari njema. Mungu atakase barabara, afungue njia zenu pasipo na njia, awaonekanie kwa kila jambo. Na mzidi kuombea familia because this is tunyara ko batukurwa erongori asa maskani abene erongori eto yebekirega kwasomera namba kurwaiga kurete ame transfer eme abali mulo tumugoro kapsa zo mote twabasukeirie ene tase kerawo lakini kwa sababu maskani aibe korwe karansi diamond beka namba ko basomerani ono berarti mukire ga kinano murah abiari nate bari ga murah boleh siga ini bega karo kaina ni kan murah whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, see what God has done. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. In every rough and stormy gale, my anchor holds within the veil. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father. Đi đôi phần 13 con tiền. Bây giờ mui cái này á, mà đang chơi đi, nó muốn cho một con, mà đang qua quan đi trái đi, quan đi.
Bueno, tiando di bagay yavenne, familia chile gosega. Baetana ndua mona Valencia, amona barandia baragati yaito. Gambo yo morandia yomo, la indiache kubawo. No bolche yo mache goji. Ane bia mona ke mwasenge ya sangirwe. Muno munginare ngo wengejo abarandia bange and the same time amona Valencia. Una zo baetana nleiga. Oyo kubarwa ndese kitali oneningo. Yesai to batira sikai dei no matkon. Bono polisi amati aje gocha. Polisi gocha pada gitu deh ke ini juga. Jamon. Bono to gocha sing itu buat di kuana mano. Jamon. Kusabatore bana banjua, kusabatore.
onyandake oroyo moyo tarana chekina sigikyo gutore kawakarera kare omonene ekero koigwe biroro bya abana bande nabo igo oigwe biroro byoyo moyo egere rieta riao bitigare korokwe rieta riao boigo na itwe tokonye abutotigarete abutore moya asobo iko bwese toyareganie nye mambie yemo na itwe turare akobo asobo iko bwese tokonye turabegenu nomono igararire nakobo saba ategeta ya Yesu Kristo oyo robo torio ito amina. Wai wesko de bato kara wane ni mena sibiri wato yi. Era iga busi baito iga twara dire family iyo kong na Salome anya ko ako tiga maiga. Wai go amo no mogaka iyo tiga ire. Iga twara ko sanga manno barende wai go ba kata sentira bene. Ora dire be ko wai siba muje omana tiki ya bene. Kegara ba menire a subu momo. Era ukiyo nyago tuko ko ko bese. Naro tango kwa tebio meiga wa bene wa bene enda kama konsi nabe umya kama musege tabana batiga ira sinti kilakigomu batwara basembe ya wetantiembera omanu barende kera bago twana bosoka andi mukeru na go banekera banaire abo cyabate kuja lero asinye cyo para mi familia basenye como wita kama para kana nzai wale kwa kana nzike digo to motoria amen yabono saba pasta Lepas itu kita mau ke ina. Lepas itu apa dia? Jadi ini mai. Mau kai nak buat apa tu dia? Jangan. Ah, mai. Apa di sini tahu apa? Mendangi ikut saya dengan ya pun janganlah kira Maria apa nombor mendangi yo. Ni. Dan itu saya dengan yang mendangi. Ya boleh dengan yang mendangi yuk kira dia jadi di luar. Wakiranga abantu bamito yamunatana ane nabarisya wali abakaba bakana kutera bakira aiga no kukora era naranga mama nabankiri nabantu bonsi abantu yali ngo mutanyo mane na itwenzi tyandu bodo bwati mutindo yo rugwati abantu abago janka bonsi baba takuru bali bota baru bali banyuye nyone rongori aina ara makenda twara mane Tadi nak buat.
Amor na ke tigari ngeri bageri dika na ke na mbi amo na saba tu bali bon Spanya le ko ba o internaso mo lo yo mo ba ko ko ya yo de bion si bi bi support na bantu wa mi to surround era na area kwa mono tu akire mbi ya senchi ama tutari ya saa tu ajile kwa bara na babo siku atia mange lakini nimeshukuru aya biamono bono wikira wo ya sa tia basenye bono tiga to karo gusaba ya te koido pare pati na de to rumano ko majetu ajira sore ay wesko de ba kere agone ne bemra te kiri bagi bono na den ko atra singe choko maenia ma ko sa rome obe na umrai ora mia familia sama tu konsu ikase mambe ko bukua o wa de ko kasa tu ngetie e go so motoria amen yamano and greater rejoicing through Jesus the Son, but purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done, and give him the glory, great things he has done. Thou my everlasting portion, more than friend or life to me, all along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee, close to thee, close to thee.
me through the veil of shadows. Bear me o'er life's fitful sea. Then the ransomed in glory, his face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's redeeming love. Here I find my greatest treasure, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger bought me with his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy
this light for a look at the Savior, a life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Through death into life everlasting, he passed and we follow him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquers we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or in pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee,
eyes close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. O thou who changest not, abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the sky. Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me.
Holy, 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 Lord God Almighty. Oh, thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessing
love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song, the saints and angels' song. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms.
to fear, leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from